I think my mom said in the end that she'd rather the lady sit at the back. Whichever way they feel comfortable. Whichever way they feel comfortable. It sends the wrong signal. We have pushed them back. Yeah, very front. VIP seats. I said nobody women are at the back. No, we always have women in the front. VIP seats. Yes, women should be in the front, not in the back. Normally they're at the back. Yeah, but we are not We need wrong. to break away from that. Don't request, but break away from Hello. that. There. I said, no, immediate level. Oh, Shahid, you have it. I didn't have it, and I gave it to Hamid. ID, Papa. Maybe you should present it to you. अच्छा आज एक फ्लावर कितना है कितना फ्लावर But it's not, it's just a screenwriting. If a couple of you want to come over, I'll take this over. Yeah, I did it. How are you? Okay? What's going to work best? Just like an hour. Oh, right, okay. Let's talk that now. अभी रह रहे हो बेटा रह रहे हो कुछ नहीं. Next week. Next week ना. Saturday. I mean, if you want to, yeah, and also if you need books, kind of like, there's them. Oh, Papa. I mean, even if you don't walk, maybe run it all the way across this TV and then connect it to the bottom. Yeah, string the ball to the bottom and then you just kind of like tying it here, right? If it goes over that, which is okay. And then the bottom.
So there's loads of options you can do with that. So you can even put a screw in. I'll leave these two. Then- Just leave any scissors. So we need you to leave it. Then the back one's on the knee. No, it's quite a bit. Passing, no? Passing, Just give me a second, just give me. Is there any scissors over here that you get? Let me find step. Have you got, oh, he's got a knife. It's gone? It's a Alright. pocket knife, this guy. This guy, people in this guy. You're a plumber, so Very good. he's got all his tools in his Yeah, pocket. yeah. Maybe not today. Actually, there's some pipes on the street in Valli. So your money can leave. Alright, so leave. Does that mean- Appreciate Appreciate it, bro. Quella è I'm not trained, but training source. Legal background. Yeah, of course. I got Yeah. He's too shy. He can't use speech. Nobody can use no friend.
Yeah, so I arrived this afternoon. Oh, nice to meet you. Daughter of Premi Dayadarvi. How are you? I read all the book from her and I enjoyed it immensely. So I'm looking forward to talking about it actually. My pleasure. Yeah, my pleasure. Going for a long time. I've read all your introduction, so I know. So how many times did you download? So many times after the final.
Another costume on today. The code. You know the code. I want to tell you. You should come in. Yes, so that's it. I'll show you magic. And you go to see the one and I go, no, you can get it one. I'm getting on. She came and what's
Nice to see you.
Your brother knows. अस्सलामुअलैकुम। आज बुजुर्ग અને વડીલો જે પાછળ બિલકુલ બેઠા છે તે થોડા ધ્યાન આપે કે આવશે માશાઅલ્લાહ તો વાંધો નહીં. So we may need few more chairs side by side. Okay, fair enough. Thank you.
કઈ મજા નહીં આવે પછી.
Saya udah sir. Agar bisa. Saya banyak mana masuk. Ladies and gentlemen, we are just waiting for the Mayor of Blackburn down, and he's only 2-3 minutes away from Bangor Community Centre. So as soon as he comes, inshallah, we'll start our program. Thank you for your understanding, patience, and meanwhile, enjoy talking to each other and your cup of tea and coffee. Jazakallah. Thank you.
Ladies and gentlemen, can we give a round of applause to Mr. Mayor Councillor Brian Taylor of Blackburn? Please take a seat, Mr. Darwen, the poet. Please take a seat. Hello. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Very good evening to all of you. Bismillahirrahmanirrahim. It is indeed my pleasure, honor and privilege to welcome you all on behalf of Mr. Dayadarvi Premi and his family to this wonderful evening of book launch Najraru in Gujarati and Heart to Heart in English. The Najraru is the original volume of the life of our local poet, who is world-renowned poet Dayadarvi. And Heart to Heart is a translation done by Sahid, but we will talk about the subjects later on. Before we begin our program, આપણે આપણું જે દરેક શુભ કામ હોય છે, સારું કામ હોય છે, એની શરૂઆત આપણે આપણા માલિકને, પરવરદિગારને, ખુદાને યાદ કરીને કરતા હોઈએ છીએ. તો એ પ્રણાલી પ્રમાણે હું હાફિઝ હમીદભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પર આવે અને કુરાનની કિરાયતથી આ પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરે. હાફિઝ હમીદભાઈ, જઝાકલ્લાહ. થેન્ક યુ.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان الله. Jazakallah, Hafiz Hamid Bhai, for this wonderful alhamdulillah, recitation of the Quran. Can you hear me right at the back, or do you want me to increase the volume of the microphone? Once again, very warm welcome to this wonderful evening. My name is Premi Dayadarvi, and I have been given this responsibility to conduct the first half. We'll have this program in two halves. The first half is going to be more formal in terms of the launch of the book, both books, and a few responses from our distinguished guests. And the other half is going to be in the Gujarati majority, and you will enjoy the Gujarati Mushaira. With the kind permission of Mr. Mayor and Janet, our guests, that though the first program, I'll conduct it in bilingual in order to kind of reach to my audiences who may not follow the English, and not only that they may not follow the English, but to capture the spirit of Gujarati culture, literature and heritage. The original language sometimes makes so much difference in terms of connecting with the people and the audiences. So with your kind permission, you have to bear with that, but I'm sure that you may not understand the linguistic kind of technicality, but our spirit and emotion will touch you in the first half as well, though we'll be talking in Gujarati. So with that note, I mean, this is amazing that in Blackburn, as you can see, that we have already got more than 100 people in the audiences, and audiences all the way from different region of Lancashire, Yorkshire. And that shows that the cultural values, the literature values, the multi-faith values, and the historical values are still alive in towns like Blackburn. And we are proud to say that we have a long legacy of having that historical kind of continuation since the opening of the South Asian Gallery. If you may remember,
few years ago, back in 1989. So Alhamdulillah, Daud Bhai has very nicely and his family worked so hard to put this wonderful event together, and we are all going to enjoy it. मैं जेनेट અને મેયર સાહેબની પરમિશન લઈ લીધી છે કે આ પ્રોગ્રામ આપણે થોડો બાયલિંગ્વલમાં કરીશું, થોડુંક અંગ્રેજીમાં બોલીશ, થોડુંક ગુજરાતીમાં બોલીશ. અને એનું એક કારણ એ છે કે અહીંયા તો લગભગ 100 લોકો છે જ ઓડિયન્સની અંદર, પરંતુ આ પ્રોગ્રામ લાઈવ યુટ્યુબની અંદર ટેલિકાસ્ટ કર્યો છે. This program, Mr. Mayor and Janet, is now broadcasting live through the YouTube. So you will be pleased to know that not only the 100 people, but hundreds and thousands of people around the world will able to view us, will able to enjoy the Mushaira, will able to see what Blackburn do in terms of preserving, promoting and documenting our wonderful heritage and history. So thanks to Sahid Bhai and his technical team. With this note, ladies and gentlemen, બીજી એક નાની વિનંતી છે આપણે મોબાઈલ ફોનની. It's about mobile phone. બે જ પરિસ્થિતિમાં મોબાઈલ તમારો વાગે. આ તો મારો અનુભવ છે, હું કદાચ રોંગ પણ હોઈ શકું. એક તો તમે બહુ જ બીમાર હોય અને કદાચ ડોક્ટર કે હોસ્પિટલમાંથી ફોન આવે, અને જો આ ઓડિયન્સમાં ઘણા બધા લોકો જો પરિણીત હોય તો કદાચ પત્નીનો ફોન આવે, વાઈફનો ફોન આવે. તો એક રિક્વેસ્ટ છે કે આ બે ઓકેઝનમાં બહુ જ ઇમરજન્સી હોય તો જ ફોન ઉઠાવજો, અને તે પણ જરાક સાયલેન્ટ પર રાખજો, તો જરા આ પ્રોગ્રામ માણવાની જરા મજા આવશે. કારણ કે જરા ડિસ્ટર્બન્સ ના રહે. કારણ કે અમે ચાહીએ છીએ કે 2-3 મહિના આટલી બધી મહેનત અમે લોકો કરી છે, તમે લોકો પણ આવ્યા છો, તો આપણે બધા મળી અને આ એક બહુ સરસ સાંજ જે છે એને આપણે એક સેલિબ્રેશન કરીએ, એક આનંદ અને એક જલસો અને બહુ રિલેક્સ થઈને મતલબ કે આપણે આને ઉજવીએ. તો એ મારી જરાક નમ્ર વિનંતી છે, પ્લીઝ. I just requested them that in 2 emergencies you are allowed to handle your phone. If you are too ill, which is a call from a doctor or hospital. Second, if you are married, then maybe your wife may call you, but handle it with care for both without disturbing the audiences and the program. Ladies and gentlemen, આપણી પરંપરા પ્રમાણે અહીંયા સ્ટેજની ઉપર અમુક ખુરશીઓ ખાલી છે. માશાઅલ્લાહ હોલ બિલકુલ ફૂલ થઈ ગયો છે, અને બહુ જ ખુશીની વાત છે કે આપ બધા અહીંયા આવ્યા. અને દાઉદભાઈનું જે આ પુસ્તક આપણે લોકાર્પણ આપણે જેને કહેવાય, લોન્ચ કહેવાય, એમાં શાહિદભાઈનો પણ રોલ છે, બીજા ઘણા બધા રોલ છે, એને સપોર્ટ કરવા તમે આવ્યા. I can see that many dignitaries, many individuals, community leaders, they are all here, and we are so happy to have you here in this program. Assalamu alaikum. Can I, before we start our program, request Mr. Mayor to come onto the stage and take your center seat, please. Mr. Mayor, Councillor Brian Taylor. Give him a round of applause. Your chair is in the center, Mr. Mayor. So you will be guarded by people from left and right, and you are in the center. Can I now request our host and the person who has done tremendous amount of community services, social services, and his services for the literature of Gujarati and other languages is invaluable. Dayadarvi Premi on the stage, please. Can I also request our very lovely, very lovingly guest of honor, Dilaver Dasanvala, to come to the stage and join the mayor and the outline. Please, Dilaver. We are waiting for another guest of honor, Dr. Rajpura and Gul Sahib from Batley, but when they come, we'll do that honor, ladies and gentlemen. Equally, it's really my privilege, and I'm very proud to invite one of the young rising leader in the literature and also for our community, Sahid Premi, to come onto the stage and join the seniors, please. Sahid Anyway, feel free. Young people have a choice. Jazakallah. Thank you very much for that protocols and your warm welcome. Can I request now, વિનંતી કરીશ આપણા દાઉદભાઈ પ્રેમીને કે એ આપણા મિસ્ટર મેયરનું ફૂલોથી સ્વાગત કરે. Can I ask Mr. Dayadarvi Premi, our poet and host, to welcome and to express our gesture of thank you and gratitude to Mr. Mayor, please.
આપણે શાહિદભાઈ તમને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે દિલાવરભાઈને આ જે બહુ સરસ ગુલાબના ફૂલો આપણી સામે છે એમાંથી એક જ આખો બંચ નહીં બીજા બધા પણ એમાં ભાગીદાર છે એ આપણા ગેસ્ટ ઓફ ઓનરને ગુલાબના ફૂલથી સ્વાગત કરે. થેન્ક યુ. Is Sajidbhai in the audience somewhere? Sajidbhai નીચે છે. What about હનીફભાઈ? ગુલામભાઈ આવો તમે અને આપણા હા આપણા મહેક સાહેબને મતલબ કે ગુલાબ આપીને એમનું સ્વાગત કરે પ્લીઝ. પછી ઉમરજી વાળું છે ને આપણે શાહિદભાઈ તમે might as well do the honor of giving flower, rose of flower to our special guest Janet Dan, please. Yeah, thank you. Oh, I changed my mind if you don't mind. Can I request Carol Mami to present the flower to Janet, please? That would be appropriate. Sorry, Saida. Yeah. Carol Mami, તમે please Janet ને flower આપીને એમનું સ્વાગત કરો, please. Thank you. આપણે શાહિદભાઈ, would you also do the honor by giving a flower to our Adam Sahib, our very senior poet and our guest, please? Yeah, thank you. Thank you, thank you. While you are there, can I also request you to welcome our former councillor, Iftikhar Bhai, who is here and has been very supportive in putting this audience together. Former councillor Iftikhar Bhai, please. Yeah. Thank you. We have former councillor Naushad Bhai Sarve in the audience as well. Would you be kind enough to welcome him as well with the rose and with the flower, please? Thank you. I can see in the audience, I just spotted former councillor Salim Logal, right? So if you want to do the honor, please, Shahid Bhai. Thank you. Our very senior member of the community, Rustam Bhai Dasanvala, is also in the audience. So Shahid Bhai, you might as well do the honor. And if he doesn't want to walk here all the way, if you want to reach out and give him the flowers and welcome him, Rustam Bhai. Jazakallah. Thank you, thank you. We are fortunate to have Professor Faisal Dad Sahib in the audience, so if you can welcome him, please. Yeah, thank you very much. Please. Thank you. Thank you very much. Thank you. Jazakallah. આમાં કેવું છે કે ગુજરાતી કવિ હોય, ઉર્દુ કવિ હોય, આવા મુશાયરા હોય, એમાં લગભગ અમે એક એડમિશન ટિકિટ રાખતા નથી. એટલે લગભગ આ બિલકુલ કે વિના મૂલ્યે તમને મનોરંજન પણ મળે, શાયરોને મુલાકાત મળવાનો પણ મોકો મળે. પણ એક વસ્તુ શાયર એક્સપેક્ટ કરે કે જ્યારે શાયરી બોલે તો થોડી આ હવા અને એની પ્રશંસા થાય ત્યારે થોડી તાળીઓ તો બનતી હે ને, એટલે એમાં થોડી કંજૂસી ના રાખતા. પ્લીઝ ફીલ ફ્રી ટુ interact with us, please, ladies and gentlemen. Thank you. Mr. Mayor, there is one beautiful Urdu couplet. Assalamu alaikum. Please aye. We have Samayaji from the Radio Sangam, all the way from Huddersfield. Please do come and take your seats somewhere in the front. Can we have a round of applause for Radio Sangam presenter Samayaji? Aye. Very good to you. Nice to meet you. Aye. आप वहाँ बैठ सकती हैं, आप काउंसलर लोग आपके साथ बैठ सकती हैं. Feel free wherever you want to. Oh, thank you. Is this for me? Yes. All right, thank you. Oh, that's so nice of you. Nice of you. I mean,
She's one of the best presenter from Radio Sangam, Huddersfield all the way. And we were privileged to have had an interview with her on the education. And as soon as she found out, like said, that there is a Gujarati program, though she belongs to the heritage of Urdu and English, she said, नहीं इतिहास में मुझे आना है क्योंकि गुजराती की महक क्या होती है, गुजराती का एक दीवानापन क्या होता है, उस लैंग्वेज में ऐसी कौन सी कशिश है वो महसूस करना चाहती है. So she is here all the way. So thank you very much. Welcome. Yeah. And help yourself with tea and coffee. Yeah, we just started. So Mr. Mayor, looking at the crowd, yeah, we have people from different faiths, different ethnicity, different towns. So one of the couplet comes to my mind, and then I'll try to translate it. But एक शायर बहुत सरस कहू છે અને આજના સમયને આ પંક્તિ ખરેખર બહુ જ મુસાફરી લાગતી વળગતી છે મતલબ અને શાયરે શું કહ્યું છે કે ઇફ્તિભાઈ તવજ્જો ચાહूंगा कि इख्तिलाफे रंगो बू से बात बनती है. इख्तिलाफे रंगो बू से बात बनती है. हम ही हम है तो क्या हम है और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो. पोएट શું કહેવા માંગે છે સમયાજી કે इख्तिलाफे रंगो बू से बात बनती है. हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो. એટલે પોએટનો કહેવાનો મતલબ કે આપણો જે સમાજ છે, આપણી જે સોસાયટી છે, આપણો જે દેશ જે છે તે અલગ અલગ વ્યક્તિઓના ભિન્ન ભિન્ન વ્યક્તિત્વથી, એમના ભિન્ન ભિન્ન વિચારોથી મતલબ કે બનેલો છે. બાગમાં એક જ જાતનું જો ફૂલ હોય ને ખાલી ગુલાબનું તો પછી એની એટલી કિંમત ના થાય જેટલી જે બીજા ફૂલો પણ હોય છે એનાથી એની પોતાની કિંમત વધારે છે અને બાગ બહુ સુંદર બને છે. રાઈટ. તો મિસ્ટર મેયર, the couplet says that the garden is a garden because of its different flowers and different fragrance. If it's only a one flower, one rose, then obviously it doesn't serve the purposes. So we live in a society where everybody is equal. We live in a multi-faith society, multicultural society, and everybody brings some kind of different fragrance, skills, and positivity into the society. And I think that is the spirit we are going to have this evening. And inshallah, with that spirit, I'm just going to move on to the next segment. Mashallah, very warm welcome to the chairman of and the founder member of Gujarati UK, Ozibhai, welcome. We have a former councillor, Shafibai Patel from Bolton as well. So very quickly before we start, Sahid Bhai, can I trouble you to give both of them to a rose of flower to welcome, please. Ozibhai, all the way from Bolton, chairman of VV UK, and former councillor and chairman of Bolton Muslim Welfare Trust, Shafibai Patel. So I'm स्वागत करो तुम्हें फूलों आपने. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, જેમનું વ્યક્તિત્વ ખરેખર હું દાઉદ સાહેબને અને એમના પરિવારને લગભગ જ્યારથી બ્લેકબર્નમાં આવેલો છું 38-39 વર્ષ થયા ત્યારથી એમને ઓળખું છું. એમનું વ્યક્તિત્વ ખરેખર ફૂલ જેવું કોમળ છે, સુવાસિત છે અને જેમની પ્રતિભામાં જ મતલબ કે સહજતા અને સાલસતા જોવા મળે છે. તેઓ બ્લેકબર્નના વતની છે, પરંતુ ત્યાદરા ગામના આ પનોતા પુત્રએ આખી જિંદગી લોક સેવા, માનવ સેવા અને ખાસ કરીને મતલબ કે ગુજરાતી કલ્ચરની, ગુજરાતી કવિતાની અને ગઝલની જે સેવા કરી છે એ ખરેખર દાદને પાત્ર છે. તો હું અશરફ લહેરભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પર આવે અને પ્રેમી ફેમિલી તરફથી ફોર્મલી આપણા બધાનું વેલકમ કરે. Ashraf bhai, again, you know, this is the beauty of this event today, that I see a lot of young people have attended this. There was a time, Adam Sahib and Mayoress is witness, Aziz bhai, we only see people 40, 50 above. But today, if you look at the audience, there's a variety of age group, and particularly young people, they have started taking interest in our literature and cultural activities. And it's a good sign for our culture, good sign for our society, good sign for our nature, and our nation, and good sign for our future as well. Ashraf bhai has got a very profound legal background. He's a trainee solicitor. May I invite Ashraf bhai to welcome you all formally on behalf of all the Thank you. Ashraf bhai Lahiri, I beg your pardon. You can tell that he is in a legal field. He wants to make sure that everything is right. Yeah, Ashraf bhai Lahiri.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome to you all on this special occasion, the much anticipated launch of the poetry book composed by Premi Dayadarvi, whom I fondly regard as Dasanvala, which means granddad. We gather here today not just to celebrate a new work of art, but also to honor the rich cultural heritage and poetic traditions Premi Dayadarvi has dedicated to preserving and sharing through his words. Firstly, I would like to extend a heartfelt welcome to the Mayor of Blackburn with Darwen Borough Council, Councillor Brian Taylor, for joining us in this celebration. Your presence is highly appreciated and we are honoured to have you here today. Also, a warm welcome to our distinguished chief guests, businessman and entrepreneur, Dilaver Valli Dasanvala from Bolton, and Dr. Rajpura from Batley. Your contributions in your respective fields have made a remarkable impact, and we are thrilled to share these moments with you. We are also delighted to have Jeanette Dent, an English teacher from Batley with a deep love for literature and poetry, as well as a special connection with India. Jeanette, your passion for the arts enriches today's event, and we are very pleased to have you here today. Thank you. We are also privileged to welcome renowned poets whose works have inspired many in our communities and beyond. Your expertise and passion for poetry make your presence here truly valuable. Thank you for joining us to support and celebrate the work of Premi Dayadarvi. And lastly, a warm welcome to all well-wishers, friends, and family members of Premi Dayadarvi who have supported in making this event a success. Your support and enthusiasm is what makes gatherings like these so meaningful. Now, before I hand back over to our State Secretary, Imtiaz Patel, I would like to share a little poem inspired to Premi Dayadarvi. I'm going to start it in Urdu and then translate it in Gujarati and then English. That's very good. कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है हमारा दौर आएगा तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है हमारा दौर आएगा. The couplet I have mentioned in Urdu, I will now present this in Gujarati. Thoru warnu monche pachi maja avshe. Thoru warnu monche pachi maja avshe. Tamaro samay avyo che, amaro zamana avshe. Tamaro samay avyo che, amaro zamana avshe. This couplet honestly is very heart-touching to me, and I especially chose this for this occasion. I'm inexperienced in age, but alhamdulillah, and God willing, I do understand quite well. This couplet means that a quiet pause lingers just before the fanfare begins. A quiet pause lingers just before the fanfare begins. For you, a moment will pass. For me, an era would unfold. Wow. For you, a moment will pass. For me, an era will unfold. Wow. This poem relates to the advice from Dasanvala when I would spend time with him in his company, and he would give me life lessons. So without further ado, let us celebrate the voice, the spirit, the art of poetry. Thank you all for being here today, and I hope you enjoy this wonderful evening dedicated to literature and creativity. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. માશાલ્લાહ અશરફભાઈ લહેરી હે મહેફિલ સજાવી દીધી છે અને એમણે ટોન સેટ કરી આપ્યો છે બલકે not only you have set the tone, you have set the mark for the
remaining poets who are well experienced. So let's see how they actually follow it up. But Jazakallah, I mean, કેટલું સરસ મતલબ ગુજરાતી બોલ્યા. અને ભાષામાં એવું છે ને કે ચાહે અંગ્રેજી હોય, જાપાનીઝ હોય, ચાઇનીઝ હોય, કોઈ બી ભાષા હોય, એ તમે પ્રોફેશનલી બોલી શકો છો કે નહીં એ મહત્વનું નથી, પરંતુ એ તમે જો દિલથી બોલો અને સામેવાળા માણસને દિલથી ટચ થાય તો એ તમારો કામ મતલબ હલ થઈ ગયું. બહુ સરસ બોલ્યા. થેન્ક યુ વેરી મચ. વી હેવ ગુલ સાહેબ જસ્ટ અરાઇવ્ડ. There's a chair there, Gul Sahib, if you want to come and Gul Sahib all the way from Batley. Thank you. Shahid bhai, you might as well do the honor and present the flower to Gul Sahib, who is a very senior poet and the chairman of Gujarati Writers Forum, all the way from Batley, please. And equally, would you like to do the honor to our Inayat Bhai Ghani, who is a founder managing trustee of Borough UK. So please present him a flower. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. હવે આપણે બુક લોન્ચ એટલે કે આપણે પેલું લોકાર્પણ જેને કહેવાય છે એ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. I just need to set this. That's okay, yeah. તો દાઉદભાઈની book launch taraf agar vadhi raha છે. Mr. Mayor, now we have come to the point of launching Mr. Daud Premi's book and of course the translation of his book Heart to Heart by Sahid Premi. But before that, I have a surprise item for all of you. And a surprise item is કે દાઉદ ભાઈ માશાલ્લાહ આખું લાઈફ એમણે લોક સેવા આપી અને આ પુસ્તક તૈયાર કરવામાં ઘણી બધી મહેનત એમણે અને એમની દરેક ફેમિલી મેમ્બર્સ છે. એમાં પેરેન્ટ્સના મામી આવી ગયા, એમના ડોટર્સ આવી ગયા, એમના સન્સ આવી ગયા. તો એક સરસ ગઝલ એમને આપણે પેલું અંગ્રેજીમાં કે ટ્રિબ્યુટ કરીએ, એમની આપણે સરાહના કરીએ એમના કામને, એમને આપણે એપ્રિશિએટ કરીએ. તો એના તौर પર અદમ સાહેબ ટંકારીએ એક બહુ સરસ ગુજરાતી ગઝલ એમને એમના માનમાં લખી છે અને એમણે મને રિક્વેસ્ટ કરી અદમ સાહેબે કે ઇમ્તિયાઝ તમે જો તમારા તરન્નુમના અવાજમાં કોશિશ કરીને એ ગઝલ તમારા સુધી પહોંચાડવાની કોશિશ કરો ઓડિયન્સ સુધી, તો એ જરા યોગ્ય રહેશે તો હું મારી કોશિશ કરીશ. તો આપણે બીજી એક વાત એ છે કે માશાલ્લાહ as you can see now not only young people we have got in the audience, but we have got quite a few women as well. And this is again a quite significant, I would say, the breakthrough that nowadays with the time and place, we are including everybody, the young people, the seniors, the respectable women, and we all have a lot of energy, ideas and innovation, and if we can work together and move forward together, then that makes a lot of difference. So very warm welcome to all the ladies here, and particularly family from the Daud by Premi. હવે બીજી એક વસ્તુ છે કે જે હું કાયમ દરેક મુશાયરામાં કહું છું કે તમને શાયરીમાં ગઝલમાં પડી શકે, મને પણ હજુ સમજ નથી પડતી. અમુક શબ્દ એવા હોય જે આપણને ના સમજ પડે, અમુક પંક્તિઓ એવી હોય કે આપણને ના સમજ પડે કે ભાષા પર આટલો બધો કાબુ ના હોય તો પણ. તો મારી એક રિક્વેસ્ટ છે કે થ્રુ એન્ડ થ્રુ જ્યારે હું ગઝલ બોલું યા કોઈ પોએટ તો તમે જરા આહવાહ કરતા રહેજો, બરાબર? કારણ કે અમને પણ હિંમત રહે ને કે ભાઈ આ મેસેજ તમારા સુધી પહોંચે છે. અને આહવાહ કરવાનો મુખ્ય હેતુ હું ખબર છે કે તમે જેની બાજુમાં બેઠા છો ને તમે જેટલું જોશથી આહવાહ કરશો ને બાજુવાળાને એવું થશે કે આ માણસ તમે સારું સમજે છે મતલબ એ જરા થોડું એટમોસ્ફિયરમાં એટલે બિલ્ડઅપ. સો વી વોન્ટ યુ ટુ કનેક્ટ વિથ અસ એન્ડ વીલ ટ્રાય અવર લેવલ બેસ્ટ ટુ કનેક્ટ વિથ યુ ગાઈઝ. સો આ જે ગઝલ જે છે એ આપણા દાઉદ સાહેબને હું એમને મામી કહું છું, અમારા ખૈરુન્નિસા મામી જે બહુ જ ખિદમત કરે છે. જ્યારે અમે એમની ઘરે જઈએ છીએ ત્યારે બહુ જ મોહબ્બતથી મતલબ કે કામ લે છે અને ઇટ્સ અ ગ્રેટ ફેમિલી. અને એમની જે ડોક્ટર્સ છે ને બધા જે આપણે ફેમિલી મેમ્બર્સ છે. તો અદમ સાહેબ મેક સાહેબ ઇજાજત. તો જો આ દાઉદભાઈ પ્રેમીને આપણે તમામ લોકો તરફથી આ એક ગઝલ હું એમને અર્પણ કરું છું. ગઝલ લઈ પ્રેમી આવે છે, નવું નજરાણું લાવે છે. क्या बात है કેવી સરસ લાગી છે પ્રોફેસર સાહેબ. અને એક એક શબ્દો પર ધ્યાન આપજો, મજા આવશે. જો તમે કનેક્ટ થશો તો આની સાથે જોડાશો તો. ગઝલ લઈ પ્રેમી આવે છે, નવું નજરાણું લાવે છે, ગઝલ શમ્મા જલાવે છે ને મહેફિલ જગમગાવે છે. ગઝલ શમ્મા જલાવે છે ને મહેફિલ જળહળાવે છે.
અહીં સંતોની વાણી છે, મોહબ્બતની કહાણી છે. અહીં સંતોની વાણી છે, મોહબ્બતની કહાણી છે. હૃદયને ઝગમગાવે છે ને શ્વાસો મગમગાવે છે. હૃદયને ઝગમગાવે છે ને શ્વાસો મગમગાવે છે. નૌશાદભાઈ, કીર્તિભાઈ, થયું છે આગમન આજે, ખીલી ઉઠ્યું ચમન આજે. થયું છે આગમન આજે, ખીલી ઉઠ્યું ચમન આજે. આ કોયલ ગીત સુણાવે છે, ફૂલો તાલી બજાવે છે. કોયલ ગીત સુણાવે છે ને ફૂલો તાલી બજાવે છે. અહીં ઉર્મીનું ઓજસ છે, અહીં શબ્દોનું શબરસ છે. જો સાહેબ શબ્દોનો પ્રયોગ જે કર્યો છે કવિએ કેવો જબરજસ્ત કર્યો છે. અહીં ઉર્મીનું ઓજસ છે, અહીં શબ્દોનું શબરસ છે. ગઝલની ધૂમ મચાવે છે ને દિલને થનગનાવે છે. સાહેબ આપણી વચ્ચે જે અદમ સાહેબ જે છે એ આટલા મોટા, આટલા મહાન કવિ અને શબ્દો પર અને ભાષા પર જે એમનો કાબુ જે છે એ ફક્ત આપણો સમાજ નહીં પરંતુ આખી દુનિયાનો જે સમાજ છે, ગુજરાતી સમાજ, એના વિશે એમને માન છે. તો આ અદમ સાહેબની જે કલમનો જે કમાલ છે, આખરી બે પંક્તિ છે. ગઝલનું પુષ્પ ખીલે છે અને બ્લેકબર્ન મહેકે છે. ગઝલનું પુષ્પ ખીલે છે અને બ્લેકબર્ન મહેકે છે. કોઈ આંગણ સજાવે છે, કોઈ જાજમ બિછાવે છે. કોઈ આંગણ સજાવે છે, કોઈ જાજમ બિછાવે છે. અને આખરી બે પંક્તિઓ અને પછી આપણે બુક લોન્ચ કરીએ. ભલે ને તન બ્રિટનમાં છે, પરંતુ મન વતનમાં છે. બ્રિટન હા મન રુસ્તમ મામા, યાકુબભાઈ સાંભળજો. ભલે ને તન બ્રિટનમાં છે, પરંતુ મન વતનમાં છે. તખલ્લુસ પ્રેમીની સાથે દયાદરવી લગાવે છે. ગઝલ લઈ પ્રેમી આવે છે. So with this note and with this tribute, it is my indeed a great pleasure to invite Mr. Mayor to do the honor of book launch. એ પહેલા દાઉદભાઈ પ્રેમી સાહેબના વ્યક્તિત્વને દર્શાવતી બે પંક્તિઓ એમની જ પુસ્તકમાંથી, એમના જ પુસ્તકમાંથી મને જે મળી એ જરાક તમે એક જ મિનિટ માટે સાંભળશો, મજા આવશે. દાઉદભાઈ કહે છે કે ફૂલોથી પ્યાર છે, મને કંટકથી પ્યાર છે. સાંભળજો. અને આ ફક્ત દાઉદભાઈના વિચારો નથી, આ વિચારો આપણે પણ કવિ પાસેથી થોડા અપનાવવા જોઈએ આપણા જીવનમાં, આપણા વ્યક્તિત્વમાં. રાઈટ, થોડુંક નરમ રહેવાનું દાઉદભાઈ કહે છે આપણને કે ફૂલોથી પ્યાર છે અને કંટકથી પ્યાર છે, મારા ચમનમાં એટલે તો હરદમ બહાર છે. May I request Mr. Mayor to come on to the lectern and have the book launch of Dawoodbhai Premi. You can sit, Mr. Mayor. Round of applause, please. Thank you, ladies and gentlemen. And now it's time for the book launch of. But before that,
આ જે દાઉદ પ્રેમી ફેમિલીની જે ખાસિયત મેં જોઈ ને કે ખાસ કરીને સામૂહિક કુટુંબમાં રહેવું અને પહેલી પેઢીનું બીજી પેઢી સાથે જોડાણ, બીજી પેઢીનું ત્રીજી પેઢી સાથે જોડાણ, એ જે કનેક્શન ગુલ સાહેબ મેં જે નોટિસ કર્યું છે એ ખરેખર એક બહુ સબક લેવા જેવું છે કે હું જ્યારે એમની ઘરે હું જાઉં છું, હું દાઉદભાઈને પણ ઓળખું છું, એમના દીકરાઓ શાહિદને, હનીફભાઈને, સાજિદભાઈને, એમના નવાસાઓને, માશાલ્લાહ એમની દીકરીઓને, તો એમના કુટુંબમાં ખરેખર એમની જે અટક છે ને પ્રેમી એ પ્રમાણે એક તાંતણો એક બંધન મતલબ કે બંધાયેલું છે. તો એમના જે નવાસા જે છે હાસિબ અને એમની દીકરીઓ તસ્લીમબેન જે લંડન છે, બરાબર છે, અને મેઝાબીનબેન તો અહીંયા છે જ, અને બાકી બધા કુટુંબીજનો ભેગા થઈ અને નવાસા તરફથી આમાં હું જરા ગરબડ થયું, દાદા થાય કે નાના થાય? નાના થાય. હું કાયમ દિલાવરભાઈ મિક્સઅપ થઈ જઉં છું, તમને હું દાદા કહી દઉં. તો એમના નાના માટે એમણે બહુ સરસ ગિફ્ટ તૈયાર કરી છે અને આ ત્યારે જ પોસિબલ છે સાહેબ કે જ્યારે ખેરુનિસાબેન અને દાઉદભાઈ પોતાના ઘરમાં ગુજરાતી ભાષાને જીવતી રાખી હશે, ગુજરાતી સંસ્કારોને જીવતા રાખ્યા હશે, ગુજરાતી માહોલને જીવતા રાખ્યો હશે, આપણા સમાજના નીતિ નિયમોને મતલબ કે જીવતા રાખ્યા હશે, તો જ આવું બની શકે કે એમની નવી પેઢીએ આટલો બધો રસ, આટલો બધો ઇન્ટરેસ્ટ લઈ અને એમના કામની કદર કરે છે. એમના કામની કદર રૂપે હાસિમભાઈ અને તમામ ફેમિલી તરફથી આ એક સરસ ગિફ્ટ આપણે દાઉદભાઈને એ લોકો ગિફ્ટ કરવા માંગે છે અને એના ઉપર બહુ સરસ બ્યુટીફુલ આપણે પોએમ છે જે આપણે સેકન્ડ હાફની અંદર ઇન્શાલ્લાહ રિસાઇટ કરીશું. પણ બહુ સરસ ગિફ્ટ છે જે નાનાઝ નજરાણુ એટલે કે નાનાએ જે ગુજરાતી ભાષાને જે ગિફ્ટ આપી છે તે લોકોએ પોતાની ભાવના એક જઝાકલ્લા આભાર માટે એ લોકો આપે છે. તો હું આપણે હાસિમભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ અહીંયા આવે અને પોતાના નાનાને આ ગિફ્ટ અર્પણ કરે. હાસિમભાઈ, થેન્ક યુ. Thank you very much. Hasimah, would you like to say something? Are you sure? તમારો ભાઈબંધ અશરફભાઈ ડેરી તો ફોર્મમાં હતા. Thank you very much, really very nice of you. Ladies and gentlemen, પ્રેમી સાહેબની ગઝલો અને શેરો શાયરીની લાંબી યાત્રાનું અંગ્રેજી ભાષાંતર કર્યું છે એમના સુપુત્ર શાહિદભાઈ અને બહુ મજાના યંગ પર્સન છે, બહુ ડાયનેમિક પર્સનાલિટી છે with tremendous amount of creativity, vision. અને ખાસ કરીને આ પુસ્તક જે સંકલનમાં અમને વર્ષ દોઢ વર્ષ લાગ્યું જેમાં અદમ સાહેબની પ્રેરણા, અદમ સાહેબ, myself, I was privileged to be part of that team. એમાં શાહિદભાઈ છે, હનીફભાઈ છે, દાઉદભાઈની સાથે બેસીને અસંખ્ય મિટિંગો અમે બ્લેકબર્ન અને બોલ્ટન ખાતે કરી. તો એમાં શાહિદભાઈનું જે વ્યક્તિત્વ મેં નિખાર્યું છે અને મેં જે જોયું છે મતલબ કે એ ખરેખર કાબિલે દાદ છે. જો આવા યુવાનો આપણા સમાજમાં ટકશે તો આપણું સામાજિક, રાજનૈતિક અને આપણી ઇતિહાસને અને વારસાને લગતું જે ભવિષ્ય છે એ લગભગ સારું છે. એટલે સાહિદભાઈ, really well done. And Mr. Mayor, now we will move on to the second part of the book launch, which is Heart to Heart. The English translation of the copy which you have launched is in English, but the copy now we are going to launch. No, we have somebody else to do the honor, Mr. Mayor. I mean, I know Councillor Brian very well for the 10 years. We politicians have a tendency to grab everything, but sometimes it's not possible. You have to share a few things. Thank you, sir. No, I'm just saying that there is a statement, Mr. Mayor, written outside South African University by Nelson Mandela. And that's very appropriate for event like this to mention because this is the Mushaira literature which is an educational and information sessions as well. કાકા આ મોકા ક્યારે મળવાના હતા કે જ્યારે 100-200 માણસો ભેગા થાય વિચારવાની આપણે કરે કંઈક અમે કહીએ કંઈક તમે કહીએ. So the Nelson Mandela, Mr. Mayor and Janet and Mary, he quoted outside the South African University that to destroy any nation, you may have heard this, but pay the attention. It's a very profound and dynamic quotation. To destroy any nation, you don't need bombs, atom bombs, military powers, nothing. To destroy any nations, if you can destroy their art, their culture, their literature, their history, their heritage, and their identity, and you achieve your goal. To stop doing that,
આપણા સમાજનો વારસો, આપણા સમાજનો ઇતિહાસ, આપણા સમાજની કવિતા, આપણા સમાજની ઓળખ એ નાબૂદ ના થઈ જાય એટલા માટે શાહિદે આ ભાષા અહીંનો છોકરો એણે અહીંયા ગુજરાતી શીખી અને પોતાના પિતાશ્રીની, પોતાના વાલિદની આખી બુકને અંગ્રેજીમાં ટ્રાન્સલેશન કર્યું છે અને એ ટ્રાન્સલેશનનું નામ છે Heart to Heart. So young people like Ashrafbhai Mehri, Shahid Bhai and many other young people who are present in the audience, એ જ્યાં સુધી આવો ઇન્ટરેસ્ટ લેશે આપણા સામાજિક કામમાં, આપણા રાજનૈતિક કામમાં, આપણા વારસામાં, ત્યાં સુધી લગભગ આપણે ગભરાવાની જરૂર નથી. So may I request our guest of honor, Dilaver Dasanvala, to do the honor and to launch Heart to Heart, which is by Shahid Bhai. Thank you. Jazakallah. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Now there are a couple of formalities. We have done the launch of Najraru. We have done the launch of Heart to Heart. It is appropriate that an event like this, we have third party's point of view. That's again a quite interesting phenomena in our life, that whatever we do, it's a good idea to give a third person a chance to kind of look at the things from what we call the outside box. So the speaker I'm going to invite, going to speak, first speakers, about 6, 7, 8 minutes inshallah. He's going to talk about Najraru, and then we'll have second speakers, and then inshallah we'll proceed with the Mushaira. આપણા જે પહેલા વક્તા જે છે જે નજરાણુની પર બોલશે એ છે આપણા મહેક ટંકારી સાહેબ. મહેક ટંકારી સાહેબ જેવા સિનિયર લોકોનો પરિચય મારા માટે આપવો થોડો અઘરો પડે છે, કારણ કે અમુક લોકોનું વ્યક્તિત્વ અને એમનો કામનો વિસ્તાર એટલો મોટો હોય છે અને એટલો ડીપ હોય છે કે એના વિશે કંઈ કહેવું ઘણું મુશ્કેલ બને છે. એમણે બહુ સેવાઓ આપી છે. ગુજરાતી રાઇટર્સ ગિલ્ડ યુકેના એ લગભગ 35-40 વર્ષ પ્રેસિડેન્ટ રહ્યા, સેક્રેટરી રહ્યા, એની સ્થાપના કરી, અસંખ્ય મુશાયરાઓ યોજ્યા અહીંયા ઇન્ડિયાની અંદર, આપણે યુકેની અંદર, અસંખ્ય કવિઓ સાથે, અસંખ્ય લેખકો સાથે એમણે કામ કર્યું. એમની પોતાની ઘણી બધી પુસ્તકો એમણે પબ્લિશ કર્યા. તો એવા આપણા મહેક સાહેબને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પર આવે અને નજરાણુ વિશે આપણી સમક્ષ રજૂ કરે. પરંતુ મહેક સાહેબ જેવા કવિને સ્ટેજ પર બોલાવતા પહેલા મને બે પંક્તિઓ યાદ આવે છે દિલાવરભાઈ, કે હાથમાં લઈને કોરો કાગળ ગયેલા. સામિયાજી, you may not understand, but try to understand the spirit of this poetry. ઇફ્તિભાઈ નવસાદભાઈ, કે હાથમાં લઈને કોરો કાગળ ગયેલા, તો એ અક્ષરથી તો અમે કેટલા આઘા રહેલા, તો એ અક્ષરથી તો અમે કેટલા આઘા રહેલા. કે લેખક કવિ ને ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પર્સન જેવા હોય છે કે જે પાણીમાં રહે છે તે છતાં મને કોરા હોય છે. મીન્સ કે સમાજમાં રહેવા છતાં એ લોકો સમાજમાં નથી હોતા અને સમાજની ઘણી બધી એવી બાબતોની ઉપર આપણને ઘણું બધું શીખવાડી જતા હોય છે, કહી જતા હોય છે. Mehk Sahib, it is my privilege and honor to introduce you in front of this large audience who is here and who is watching us throughout the world. Mehk, thank you. आवाज नहीं आ एडजस्ट करो. દાઉદભાઈને કહ્યું હતું કે હવે ઉંમરનો તકાજો એટલે ઘણીવાર લોચા વળે છે જીભના, બોલો શું બોલીએ, એટલે હવે ઘણું બધું બોલવું હોય, કહેવું હોય, તેમ છતાં પણ ઘણીવાર જીભ સહકાર આપે ના આપે. એટલે પાણીની બોટલ હાજર રાખજો, એટલે રાખી છે. શુક્રિયા.
દાઉદ પ્રેમી દયાદરવી વિશે વાત કરવી એટલે ગુજરાતી રાઇટર્સ ગિલ્ડના જે શરૂઆતના સભ્યો હતા એમાંના દાઉદ પ્રેમી એક છે અને 50 વર્ષનો એ કવિ તરીકેનો એમની સાથેનો સંબંધ એને 5, 10 કે 15 મિનિટમાં મારે વાત કરવી એ થોડુંક મુશ્કેલ ખરું, પણ તેમ છતાં એ 50 પાના લખવાને બદલે મેં 2-4 પાનામાં એ વાતને સમેટવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે જે આપની સામે રજૂ કરું. કદાચ એનાથી મુશાયરાનો માહોલ પણ જેવું તૈયાર થાય. પ્રેમી દયાદરવીના ગઝલ સંગ્રહ નજરાણુ વિશે વાત કરું એ પહેલા ઇતિહાસ પર એક નજર નાખી લઈએ. સને 1973માં જર્મનીથી જાણીતા શાયર શેખ આદમ આબુવાલા બ્રિટનના પ્રવાસે પધારેલ ત્યારે કવિઓની એક બેઠકમાં તેમની પ્રેરણાથી ગુજરાતી સાહિત્યકાર મંડળ યુકેનું નામ બદલીને ગુજરાતી રાઇટર્સ ગિલ્ડ યુકે કરવામાં આવ્યું. ગિલ્ડના તે સમયના 32 જેટલા કવિઓમાં પ્રેમી દયાદરવીનો પણ સમાવેશ થાય છે. ગિલ્ડના પાયાના કહી શકાય એવા ગઝલકારો અને ગિલ્ડની સાહિત્ય પ્રવૃત્તિને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડનારા મરહુમ લોર્ડ પટેલ ઓફ બ્લેકબર્ન, આદમ ફાંસીવાલા જેવા કેટલાક અમારા શુભેચ્છકો અને સહાયકોમાંના મોટા ભાગના કેદમાંથી છૂટી તેમના માટે બારગાહે ઇલાહીમાં ગિલ્ડની સ્થાપનાને 50 વર્ષ થયા. આ લાંબા સમયગાળા દરમિયાન ગિલ્ડે બ્રિટનના વિવિધ ટાઉનમાં 100 જેટલા ગુજરાતી મુશાયરાઓનું આયોજન કરાવ્યું છે અને ગુજરાતી ભાષા અને સંસ્કૃતિને જીવંત રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. પ્રેમી દયાદર વિશે વાત કરી. જે મિત્રોએ દીધા જખમ તે ન રૂચિયા થયો પૂરો આખો જનતે છતાં પણ. આ શરૂઆતનો એક મુક્તક રજૂ કરીને તેથી જ આ જખમો દેનારની યાદી જ્યારે આપણે તપાસીએ તો ગઝલકાર સહીદ પાલનપુરીનો એક બહુ સરસ શેર છે. એમાં એમણે કહ્યું કે જીવનની સમી સાંજે મારે આ જખમોની યાદી જોઈ હતી ને બહુ ઓછા પાના જોઈ શક્યો, બહુ અંગત નામ હતા. તો આવી પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે આપણને એવું કહેવાનું મન થાય કે ચાહતે तो किसी पत्थर की तरह जी लेते, हम चाहते तो किसी पत्थर की तरह जी लेते और हमने खुद मौम के मानिंद पिघलना चाहा. અને પ્રેમી દયાદરવીએ કઠોર હૃદયના બની પોતાના હરીફોને કે ટીકાકારોને ઈંટનો જવાબ પથ્થરથી આપવાને બદલે મોમની જેમ પીગળવાનું પસંદ કર્યું છે. કેમ કે એ પ્રેમના કવિ છે, હૃદયમાં પ્યારનો દીપક જલાવીને બેઠા છે અને નફરતોની લઈ ધજા લોકો ભલે ફર્યા કરે ને પ્રેમ સાચો ધર્મ છે એ ભૂલનારો હું નથી એવું પ્રેમી કહે છે. એ પ્રેમીએ કાળમાં જખમોને સહેવાનું, ઝેર જેવી વાતોને પણ પચાવવાનું, ઠોકરો સહીને પણ માર્ગ કાઢી લેવાનું, કાંટાથી પાલવ ભરવાનું અને કંટકોને પણ દિલમાં વસાવવાનું, કાંટા બિછાવનારના માર્ગમાં પણ ફૂલો બિછાવવાનું, ફૂલની માફક પમરવાનું અને એમ કરતા કરતા પ્રેમના ચમત્કારિક જાદુઈ તાવીજથી દુશ્મનને દોસ્ત બનાવી લેવાનું શીખી લીધું છે. હવે શેરડીની જેમ પીલાઈને પણ મીઠા રસનું ઝરણ વહાવવું અને ચંદનની જેમ ખૂબ ઘસાઈને પણ શીતળ સુવાસ પાથરવી, એ જ પ્રમાણે ફરાર ઝાડની માફક લોકોના પથ્થરો સહીને પણ મીઠા ફળ આપવા અને ધૂપ સળીની માફક પડીને ચોમેર સુગંધ ફેલાવવી, એ કામ કંઈ સહેલું નથી સાહેબ. પોતાના સ્વભાવમાં રહેલી અન્યોને માફ કરવાની ખુશ્બુને પગોતળે કચરાઈને પણ ખુશ્બુ વેરતા પેલા વાયોલેટ ફૂલની માફક જે વહેતી મૂકી શકે છે
અને શત્રુને પણ ઉદારતાપૂર્વક ક્ષમા કરી શકે છે, જે સિતમ સહીને પણ દુઆઓ આપી શકે છે, અને મેરા પયામ મોહબ્બત હે જહાં તક પહોંચે એવું કહીને પ્રેમની યશગાથા કરી શકે છે, તે બીજું કોઈ નહીં પણ દીપક બારડોલીકરના શબ્દોમાં મુલાયમ વ્યક્તિત્વ ધરાવતા અને જેમની ગઝલોમાં આ મુલાયમતાના દર્શન થાય છે, અને જેમના ગઝલ સંગ્રહ નજરાનું વિમોચન કરવા આજે આપણે અહીંયા ભેગા થયા છીએ, તે બ્લેકબર્નના કવિ પ્રેમી દયાદરવી. એમના પ્રથમ ગઝલ સંગ્રહ અજવાસ અને છેલ્લે એ પ્રથમ સંગ્રહની ગઝલોનો સમાવેશ કરીને તેમાં કેટલીક નવી ગઝલો ઉમેરી તેઓ ગઝલ ચાહકોને પ્રેમનું નજરાણું આપવા અત્યારે આપણે જે હમણાં વિમોચન કરી પેશ કરી રહ્યા છે, ત્યારે ગુજરાતી રાઇટર્સ ગિલ્ડ યુકેના આ જીવન પ્રમુખ તરીકે હું એમને શુભેચ્છા પાઠવતા ખૂબ આનંદ અનુભવું છું. અને છેલ્લે આગળ કહ્યું તેમ સુફી મનુબરી, કદમ ટંકારવી, સાગર મનુબરી, બાબર બંબુસરી અને સિરાજ પટેલ પગુથણવી, આ ગિલ્ડના પાયાના ગઝલકારો આપણી વચ્ચેથી વિદાય થઈ ગયા છે. ગિલ્ડ અને અન્ય સાહિત્યિક સંસ્થાઓની જેમ આ દેશમાં હવે ગુજરાતી પણ મરણ પથારીએ છે. ગુજરાતી લખનારા અને વાંચનારા હવે ઝાઝા રહ્યા નથી, અને તેથી જ અદમ ટંકારવી ફરિયાદ કરે છે કે મેં લખી છે ગુજરાતીમાં એક ગઝલ ને હવે એનો વાંચનાર શોધું છું. આ વાંચનાર સમજનાર મળતો નથી, એટલે હવે પછી આ દેશમાં ગુજરાતીનું શું થશે એ ફિકર સહેજે થાય. પણ અહીં રવિન્દ્રનાથ ટેગોરનું એક રૂપક યાદ આવે છે. એ કહે છે કે વિદાય લેતો સૂરજ પોતાના ગયા પછી સોમેર અંધારું છવાઈ જશે એ વિચારે દુઃખ અનુભવે છે, પણ ઝૂંપડીમાં ટમટમતો પેલો એક દીપક એવું કહે છે કે સૂરજ દાદા ફિકર ન કરો, જ્યાં સુધી મારા કોળિયામાં દિવેટ છે અને તેલનું એક અંતિમ ટીપું છે ત્યાં સુધી હું પ્રકાશ પાથરતો રહીશ, ત્યાં સુધી હું ઝગમગતો રહીશ. અને ગુજરાતી શીખી પોતાના પિતાની ગઝલોનું અંગ્રેજીમાં રૂપાંતર કરનાર સાહિદ જેવા આપણા સમાજની નવી પેઢીના શિક્ષિત યુવાન યુવતીઓ આ નાનકડા દીપકની જેમ સામાજિક, સાહિત્યિક, ધાર્મિક અને રાજકીય ક્ષેત્રે સક્રિય બની અંધકારને ઉલેચતા રહી પોતાની આસપાસ પ્રકાશ પાથરતા રહેશે એવી આશા અપેક્ષા સાથે મારું વક્તવ્ય. અને છેલ્લે બીજું તો કઈ નહીં, પણ સાહેબને મારા તરફથી એમને ગુજરાતી શીખવા લખવામાં વધુ મદદ મળે એ માટે 2-3 પુસ્તકો લઈ આવ્યો છું. એ એમને હું અત્યારે અર્પણ કરું છું કે ગુજરાતી. Thank you, sir. Jazakallah, Mayoress sir, what an incredible expression of the gratitude, the tribute, the analysis of the historical chronological development, all the literature works, the history of Gujarati Writers Guild, the poets, and મને બહુ સરસ વાત ટચ કરી ગઈ કે મહેક સાહેબે ન સિર્ફ અહીંયા જે કવિ લોકો હાજર છે એમને યાદ કર્યા, પણ એ કવિ લોકો જે અત્યારે આપણી વચ્ચે નથી એમને પણ યાદ કરી, અને એમણે ખરેખર એક બહુ જ જબરજસ્ત. Yes, Councillor Nausha. Could you just translate some of that? Because I think It's impossible. Give me your email and we'll send you the English transcript. It's very difficult, but basically he paid the great tribute to Dawood by his work, and he remembered some of the poets who are no longer with us, the history, the chronological, the development of Gujarati literature, the importance of Gujarati literature, and worry about the mother tongue, which equally applies, may not be Punjabi, Urdu, but certainly Gujarati, etc. So great, and he has given the gift to Sahid Bhai as a kind of hope that young people like Sahid Bhai will continue the torch of mother tongue and heritage in the future, and he has given lots of books as well. So Sahid Bhai, your bedtime readings and everything. Ladies and gentlemen, we are also, I just noticed that Councillor Tiger Patel is also here, so we welcome Councillor Tiger Patel.
And can I request former Councillor Ifti Bhai to present the flower to our we are privileged to have Muhammad Idris Bhai, who is a senior broadcaster from Radio Sangam and also former Bureau Chief of Sama TV and NEO TV. So please. Thank you. Welcome, sir. All the way from Huddersfield, they have come. Ladies and gentlemen, very quickly we are moving towards the kind of end of the first segment, and then we'll have a Gujarati Mushaira. But before that, we have one or two protocols to complete. It gives me immense pleasure to introduce our second speaker, who is going to highlight and enlighten us on the work of Sahid, which is Sahid Bhai, Heart to Heart. Before I invite Janet Dent, she is a retired science teacher, am I right? And she has got a quite incredible experience of connecting herself with the South Asian society, particularly India. She has been to India a couple of times. Last year, she traveled with myself and Adam Sahib, and we worked at Munshi School and Pale School. Councillor Tiger Patel, welcome, sir. If you find a seat, take a seat. It's not easy to take a seat and find a seat nowadays. Thank you, sir. Very, very warm welcome. Ifti Bhai, aap wahan pe hain, though you are on the other side of the political pole. May I request you to present the flower to Councillor Altaf Patel? It's okay. No, we have to welcome you, sir. It's our protocol and good to have you. नहीं आजकल बहुत मुश्किल है कुर्सियां हर जगह सारा झगड़ा कुर्सी का है Thank you very much. So Janet આપણે ઇન્ડિયા આવેલા એમણે ભરૂચ કામ કર્યું છે પાલેજ કામ કર્યું છે અને ઇન્ડિયન સોસાયટી સાથે જે એમનું કનેક્શન જે છે it's really an incredible. So Janet, very warm welcome, and she has traveled all the way from Huddersfield to have her view about the heart to heart, and I hope that you would pay your attention. But before I invite Janet, there's one couplet I would like to kind of present to you as a gesture of our appreciation and the work you are doing for the Gujarati society. And you attend all of our events, whether you understand or not. So we really appreciate your emotions and connectivity with us. So Maulana Rumi was a great Sufi, and his couplet fits into the way you are kind of interacting with our society. It goes this way, that through love all that is bitter will sweeten. So again, Premi means love. So through love. So through love all that is bitter will sweeten. Through love all that a copper will turn into gold. And more importantly, again, very profound statement by a great Sufi, mystic saint Maulana Rumi, that through love all pain will turn to a healing medicine. Janet Dent, ladies and gentlemen. So, firstly, I would like to thank you all for inviting me here to say a few words tonight about this wonderful collection of poetry. I feel very honoured to be amongst such company. Let me introduce myself first. My name is Janet Dent, and I am, yes, a retired teacher working in Batley in West Yorkshire at an all-boys school. Used to be called Batley Boys, but is now called Upper Batley High School. So I started out as a chemistry teacher, and then I went on to do lots of work in primary schools. I went on to teach forest school, and then because of my love of literature and writing, very strangely, I took on the role of encouraging reading in the whole of our secondary school. So I feel like I've had quite a strange career. Whilst I was at Upper Batley High School, a predominantly Muslim school, most of our boys, their families came from Navsari in the Gujarat in India. And so I was very fortunate to take 2 trips of school children back to Navsari and working with a school for deaf students and a school for blind students. And I did that for 2 years
on the trot. And then I retired for the first time, and I went by myself back to those schools, and I worked for about 6 weeks in those schools in Navsari. And then I retired for a second time, and that's when I was introduced to Imtiaz Bai and Adam Bai, and started working with and for education for empowerment. So that's just a very brief history of who I am and why I'm here actually today. So when I was asked to do this, the very first thing I did was I read through Heart to Heart from cover to cover. And this is what I discovered. Firstly, the respected Premi Dayadarvi, writer from Heart to Heart, and his son, Sahid, translated these poems with, translated these poems with love for his father, love for the language they were written in, and a sensitivity of the English language. And this combination has produced a collection of thought-provoking and inspirational words. But firstly, I was really struck by the dedication in the preface of this book. Now, I know that you'll all know this, but I'm new and I didn't know any of this, so I read it with great interest. So in 1968, Premi Dayadarvi arrived in the UK, a young man, and he was intent on starting a new life here. He worked in the textile industry, and in 1971 married his beloved wife, now I'm going to try and get this right, Karen Nisha. Oh. So he married his beloved wife. Premi Dayadarvi has always had a passion for reading and writing, much like myself. And so in 1973, he became a member of the Gujarati Writers Guild. There's a great deal more to his remarkable story, which I'll let you discover when you read the preface yourself. Reading through his own introduction to the book, I can see written in the lines and between the lines that he has a love for his family, his friends and his heritage. Now, I confess I had to look up the meaning of, Imtiaz Bai, you can help me, gazelle, to discover that they were couplets dealing with the topic of spiritual and romantic love. Now this is the definition I got, and may be understood as a poetic expression of the pain of loss and separation from the beloved, and beauty of love in spite of that pain. Now that's quite a definition. Now in reading through this collection of poetry, you can feel all of these emotions. Now, I'm no expert in poetry. I came to it later in life. No, more importantly than that, I'm a lover of poetry, as I suspect many of you are here today. And for that, we must be grateful, because we need both writers and readers of poetry. Poetry, in my experience, has a way of helping you in any situation. So I started out loving poetry. I learned a few poems, and whenever I was in a tricky situation, I would recite those poems to myself, and it got me through those situations. So poetry can give you comfort and courage. It can capture your imagination, help you celebrate life, even calm you in trying times. Now, two of these couplets did that to me as I read through them, and I would like to, with your permission, share these with you today. So the first couplet is this: I have concealed an ocean of pain in my heart. When it chooses to overflow from my eyes, I cannot tell. So, I'm looking around at everyone here tonight,
And at some point, every person here has experienced pain. And reading this couplet, I felt the permission was given to acknowledge that pain. And it sort of says to you, feel it, and if it overflows, that's good. Let it overflow. Now, the next one. As a science teacher, I used to teach chemistry, was my first subject, and then biology, and then physics, not so much, but I had to teach it. And sorry if there's any physics teachers here or people that like it. But anyway, I used to teach biology, and so I can confirm that the heart does, in fact, contain strings, sort of fibres and muscles. But I love this one that the poet wrote. When the thought of someone enters my heart, the strings of my heart vibrate. Now, love for your partner, family and friends can give you that sort of, that sort of fuzzy feeling that you get when you're thinking about that person. But isn't it better to say, when the thought of someone enters my heart, the strings of my heart vibrate. I'm going to memorise those two and use them in whatever situation I might need them. Now, lastly, I'm not sure if it's got a title. I've called it Letters Like the Lamp. So it's number 30 in the book of poetry that you hopefully you'll get. So, Letters Like the Lamp, I think this highlights our poet's favourite themes, which I read through the whole of the book, and it's love and compassion. Love and compassion shines through all the work in the book From Heart to Heart. So this poem is about carrying on and not letting the other people's words and deeds affect you too much, forgiving them and just carrying on. So it makes me feel no matter what, I could go on and I could accept life and its trials and tribulations. So I'll just read the first couple of lines from that poem if that's okay. Without inflicting hurt on others, and keep moving forward. And for that I say thank you. Now, hang on, I think I might have skipped a page. Oh no, I haven't, that's all right. Now, I want to thank three people, first of all. So number one, I want to thank Hanif for the cover design of the poetry collection. I thought it was beautiful. Yeah. To Sahid for the wonderful translation. And as an English speaker, obviously that was very important to me, because the language from one doesn't always translate to promote the feeling that the poet started out with, if you like. But I feel that a lot of these poems actually touched me and I was inspired by them. So that was a real wonderful piece of work. So again, I say thank you. And then I would like to say thank you to the poet himself for the wonderful words. And I know that I will memorise those two couplets that I read especially, but I know that it's one of the books that I will turn to whenever I feel the need. So I want to thank you once again for inviting me. I want to thank you for welcoming me into your community and for your friendship. And I look forward to seeing you many more times in the future. Janet, thank you very much for that wonderful presentation, full of emotions, and it's amazing that she has studied the book from cover to almost, and I think I admire you for your valuable time and interest, so we appreciate it. Mr. Mayor and ladies and gentlemen, we are nearly coming to an end of the first segment of this program, where we just have to listen to the quick responses from the poet, Daud Bhai, and then Shahid Bhai, and then inshallah we'll hear from Mr. Mayor. Mr. Mayor will have a choice, including Janet. They can stay behind for the second segment, which is the Gujarati poetry. If not, then
we have an arrangement that you will go downstairs, you will be escorted by a volunteer team, and you can have your refreshments and tea and coffee before you leave. You're welcome to stay behind. Sorry, we are slightly, Mr. Mayor, kind of, prolonging the program for 10-15 minutes. But I hope you are okay, Mr. Mayor, for another 5-10 minutes. You are okay for another 5-10 minutes? Yeah. દાઉદભાઈ આ બુકની જે કોપી જે છે તે ઇન્ટરવલ જે હમણાં 5 મિનિટનો પડશે તો એ બુક્સ તમે અહીંયાથી એ લોકોને આપણે આપવાના છે હા કોઈ પૈસા લેવાના છે એટલે ફ્રી આપવાના ચાલ પેલે ખુલાસો કરી લીધો હા સમજ આનું બજેટ પછી સેટ કરવાનું પડે Yeah, I'm coming to that. Okay. Now, ladies and gentlemen, very quickly, after 5 minutes, Daud bhai ne સાંભળીએ એમનો response as a poet અને શાહિદ ભાઈ ને પછી આપણે બે પછી બ્રેક પડી અને આપણે ગુજરાતી મુશાયરો શરૂ કરીશું અને થોડુંક અલ્પાહારનો પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે એટલે જો કોઈને આપણે એ હોય તો આપણે દાઉદ ભાઈનો સ્ટેજ પર લાવો એ પહેલા એ ભલે શાંત સ્વભાવના છે આ સાંભળજો એ ભલે સરળ સ્વભાવના છે એ ભલે કોમળ હૃદયના છે પરંતુ કવિ જેટલો શાંત હોય ને એટલી જ એની કલમ અને એની લાગણીઓમાં છે ને એટલો જ ઉભાર હોય એટલી તાકાત હોય તો એક ઉર્દુ શાયર અશરફ લહેરીભાઈ તમે જે ઉર્દુ શરૂ કર્યું ને તો મને એક પંક્તિ યાદ આવે છે કે દાઉદભાઈને એમનો જે મિજાજ મને ખબર છે કે શાંત છે પરંતુ એમના મિજાજમાં જે કશિશ જે છે દીવાનગી જે છે તાકાત જે છે પરિસ્થિતિઓની સામે ઝઝૂમવાની અને પરિસ્થિતિઓને બદલવાની એ આ પંક્તિમાંથી અને પછી હું દાઉદભાઈને રજૂ કરું છું कि कड़ी धूप में छांव दे दूं क्यों थाकी गया कड़ी धूप में छांव दे दूं आ जिंदगी तुझे मैं फिर घुमा दे दूं कड़ी धूप में साजनी छांव दे दूं आ जिंदगी फिर तुझे घुमाव दे दूं मुझसे अक्सर कहता है खुदा मेरा इफ्तिबाई मुझसे अक्सर कहता है खुदा मेरा तू दरिया खोद मैं तुझे नाव दे अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। Honorable Mr. Mayor, Dilaver by Dasanvala, councillors, and Dr. Rajpura નથી આવી શક્યા, and જેને Dr. અરબ તંકાવી, મહેક તંકાવી, ગુલાલીપુરી, ભાઈ શ્રી ઇમતાજ તમે પોતે તમામ કવિ મિત્રો અને ડોક્ટર ફજલ દાર સાહેબ તથા મારા પરિવાર ભાઈઓ મિત્રો સ્નેહીઓ અને શ્રોતાજનો આજે આ મારી બુકના વિમોચનનો દિવસ છે આપ સૌની હાજરી મારા માટે ખૂબ જ આનંદની વાત છે હવે આપને કવિ શૂન્ય પાલનપુરીની એક શેરથી હું મારી થોડી વક્તવ્ય આપની સામે કરીશ કારણ કે સમય જાજો છે એટલે વધારે સમય હું લઈશ નહીં કે મંદિરના દેવોને પરિચય છે મારો મંદિરના દેવોને પરિચય છે મારો અને મસ્જિદોમાં ખુદા ઓળખે છે મંદિરના દેવોને પરિચય છે મારો અને મસ્જિદોમાં ખુદા ઓળખે છે નથી સાનું વ્યક્તિત્વ કોઈથી અમારું નથી સાનું વ્યક્તિત્વ કોઈથી અમારું તમારા પ્રતાપે બધા ઓળખે છે પાલનપુરીના શહેરમાં જો મારો પરિચય તમને ટૂંકમાં આપી દઉં છું હવે આજના મારા બુક વિમોચનના પ્રસંગે આપ સૌને જણાવતા મને એક વાતનો આનંદ થશે કે આજનો દિવસ 3 નવેમ્બર જે મારા યુકે આગમનની 56મી વર્ષગાંઠ છે બરાબર આજના દિવસે મને 56 વર્ષ પૂરા થાય છે ઇંગ્લેન્ડ આવવાના
સને 1968 ત્રીજી નવેમ્બરમાં મારું યુકેમાં 17 વર્ષની ઉંમરે હોય આગમન થયેલું અને અહીંના બર્ફીલા માહોલમાં આવીને ઘણું અનુભવ્યું, ઘણું શીખ્યું અને ખૂબ સંઘર્ષ પણ કર્યો. જે બાબતની ઘણી ખરી વાસ્તવિકતા અને અનુભવોને મેં મારી ગઝલોમાં ગૂંથી દીધા છે, જે આપ સૌને મારા ગઝલ સંગ્રહ નજરાણુમાં વાંચવા મળશે. અત્રે સમયના અભાવે કોઈ લાંબુ વિરોચન નથી કરતો, પણ એકાદ ગઝલ સંભળાવીને હું મારો સમય પૂરો કરું. આ જે બેનર ઉપર જે તમે શેર જુઓ છો એની જ ફરમાઈશ છે, એટલે એ જ ગઝલનું સંભળાવું છું. 1980 માં આ ગઝલ લખાયેલી. મેઘ સાહેબને તો બહુ સારી રીતે ખબર છે. લંડનના મુશાયરામાં જ્યાં અશરફભાઈ ને એ લોકોએ નોર્થ લંડનમાં મુશાયરો કરેલો, તેમાં આ ગઝલ રજૂ થયેલી. પહેલી ફર્સ્ટ ટાઈમ તેમાં રજૂ થયેલી. ત્યાર પછી ઘણી વાર રજૂ થયેલી. પણ આજે મને અમુક માણસે કીધું કે આ જે શેર છે એ જ ગઝલ સંભળાવો. કે હૃદયના આઈનામાં મેં છબી તારી વસાવી છે. હૃદયના આઈનામાં મેં છબી તારી વસાવી છે ને તારા આગમન કાજે આ મહેફિલ મેં સજાવી છે. તારા આગમન કાજે આ મહેફિલ મેં સજાવી છે ને તમે આવો જો મહેફિલમાં, તો પ્રણયનું ગીત હું છે. તમે આવો જો મહેફિલમાં તો પ્રણયનું ગીત હું છેરું. તમારા વીણ છે ખાલી જામ ને ખાલી સુરાહી છે. તમારા વીણ છે ખાલી જામ ને ખાલી સુરાહી છે ને કદરદાની કરું હું કઈ રીતે મારા મિત્રો. કદરદાની કરું હું કઈ રીતે મારા આ મિત્રોની. હંમેશા એ મને તો નવી વાતો બનાવી છે. હંમેશા એ મને તો નવી વાતો બનાવી છે ને તમે તો ભીંજવી પણ ના શક્યા પાલવને આંસુથી. તમે તો ભીંજવી પણ ના શક્યા પાલવને આંસુથી. અમે ચોધાર આંસુએ જો ગંગા વહાવી છે. કે તમે તો ભીંજવી પણ ના શક્યા પાલવથી આંસુને. અમે ચોધાર આંસુએ જો ગંગા વહાવી છે. અને ભલે કરતા રહે દુશ્મન કસોટી હર પડે મારી. ભલે કરતા રહે દુશ્મન કસોટી હર પડે મારી. અમે સચ્ચાઈની સામે સદા ગરદન ઝુકાવી છે. અમે સચ્ચાઈની સામે સદા ગરદન ઝુકાવી છે. અને બીજે શેર છે કે જમાનો સહેજ કરવી વાત પણ ના સાંભળી શક્યો. જમાનો સહેજ કરવી વાત પણ ના સાંભળી શક્યો. અમે તો ઝેર જેવી વાત પણ દિલમાં બચાવી છે. જમાનો સહેજ કરવી વાત પણ ના સાંભળી શક્યો. અમે તો ઝેર જેવી વાત દિલમાં બચાવી છે. એ છેલ્લે મગતા છે કે તમે શું ખાક મહેકાવી શકો પ્રેમીના જીવનને. સુખ મારી છે કે તમે શું ખાક મહેકાવી શકો પ્રેમીના જીવનને. અમે ખુદ જિંદગી મહેકી ઉઠે એવી બનાવી. તમે શું ખાક મહેકાવી શકો પ્રેમીના જીવનને. અમે ખુદ જિંદગી મહેકી ઉઠે એવી બનાવી છે ને હૃદયના આઈનામાં મેં છબી તારી વસાવી છે ને તારા આગમન કાજે આ મહેફિલ મેં સજાવી છે. Ladies and gentlemen, we will have a quick response now from our young dynamic rising star writer Sahid Bhai. He will explain us about his interest and his journey of translating the work of his dad, Premi Heart to Heart. Can I invite Sahid Bhai to the lectern and share your feelings with us, please? And then Mr. Mayor will have a quick response from you, and then we'll take it from
Thank you very much for your valuable time coming to us and really giving us this opportunity to have you in this wonderful gathering. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening, ladies and gentlemen, and esteemed guests. I begin by extending my gratitude and my thanks to Mr. Mayor, Councillor Brian Taylor of Blackburn Borough Council, especially for accepting our invitation at short notice too. Also a warm thanks to our chief guests, Dilaver, Dasanvala of Bolton, and Dr. Rajpura, if he had attended, of course, due to needs, couldn't make it today. But also a deep thanks to our distinguished poets, friends, and my dear family. Welcome to you all. It is an immense honor to stand here before you today as we gather in this momentous occasion, which is a milestone in the life of an extraordinary individual, namely my father, Premi Dayadarvi. Today marks the launch of his poetry books, Najraru in English and Heart to Heart in Gujarati, which is an abridged collection of some of his selected poems. His books not only capture his literary talent, but also the essence of his remarkable character. The famous Gujarati poet Blackburn says, Funo vache o mara pran, vayu jem farje tu. Funo vache o mara pran, vayu jem farje tu. Ke vayu ne koi kato kadi bagi nathi shakto. Ke vayu ne koi kato kadi bagi nathi shakto. Which means, O my soul, travel like the breeze amongst the flowers. O my soul, travel like the breeze amongst the flowers, as no thorn can ever prick the breeze. So I see my father as a living embodiment of this beautiful couplet. My father is not merely just a poet. He is a man of unwavering integrity and unparalleled kindness. Agreed. Throughout his life, he has demonstrated the true meaning of selflessness and sacrifice, extending his support not only to his family, but also to his friends, relatives, and anyone who crosses his path. His generosity knows no bounds, and his heart knows no limit when it comes to aiding those in need. In one of my father's couplets, he says, Hamesha Surya ni mafak, Hamesha Surya ni mafak, हमें बढ़ता रहिया त्यारे हमेशा सूर्य नी माफक हमें बढ़ता रहिया त्यारे मुकद्दर मा तमारा हाथ ली सुंदर उषा मुकद्दर मा तमारा हाथ ली सुंदर उषा, which means like the sun we kept burning always so that like the sun we kept burning always so that such a beautiful dawn became your lot. Now there is a saying that one's true greatness does not lie in one's wealth or power, but the ability to stand up for what is right. My father embodies this ethos wholeheartedly. He has been a beacon of truth, fearlessly championing what is just and fair, never faltering in his commitment to righteousness. My father, in another one of his poems, says, Kadi kair bani ne jivyo nathi, kadi kair bani ne jindagi jivyo nathi premi. Kadi kair bani ne jindagi jivyo nathi premi, dile himmat hun daryo nathwani leine avyo chu. Dile himmat hun daryo nathwani leine avyo chu. Which means, never have I lived my life as a coward or premi.
never have I lived my life as a coward or Premi with courage in the heart to control the ocean I have come. My father's poetry is a reflection of his soul, rich, profound, and brimming with empathy. Each verse is a testament to his profound understanding of the human experience, weaving together words that resonate deeply within our hearts. Through his poems, he not only captures emotions, but also ignites a spark of introspection and empathy in anyone who reads his work. On this point, my father says, which has my beat me to the share, it's one of my favorites too. फूलों थी प्यार छे मने कंटक थी प्यार छे फूलों थी प्यार छे मने कंटक थी प्यार छे मारा चमन मा एतले हरदम बहार छे मारा चमन मा एतले हरदम बहार छे, which means I love the flowers, I love the thorns, I love the flowers, I love the thorns. This is the reason my garden is always full of spring. Today, as we celebrate the launch of his book, let us not only applaud his literary character, his literary achievement, but also take a moment to recognize the depth of his character. And the depth of this character lies beautifully crafted verses. Behind the beautifully crafted verses lies a man whose life has been dedicated to uplifting others, whose words inspire, which heal and resonate with the human spirit. My father says in another one of his poems, Kari tufani vato daravo cho shnu premine. Kari tufani vato daravo cho shnu premine. Jeevun chun jindagi dunya mahi mazdar samjine. जीवन छू जिंदगी दुनिया में ही मज़ेदार समझिए. Which means, how can you, with your talk of the storm, instill fear in Premi? How can you, with your talk of the storm, instill fear in Premi? I live in the world as if residing in the middle of the ocean. My dear father, your unshakable faith in God, your selfless and unwavering commitment to truth and compassion has surely touched countless lives. And your books are a testament to your remarkable journey. May your words continue to heal and inspire, and your kindness continue to brighten lives, and your legacy endure through the ages. My father, in another one of his verses, says, खुदानु नाम लेने त्यां हमें रस्तो करी लीधो. खुदानु नाम लेने त्यां हमें रस्तो करी लीधो. हमारी नावनी ने लाग्यू ज्यां पर डूबवा जेव. हमारी नावनी ने लाग्यू ज्यां पर डूबवा जेव. Which means, with the name of God, I have made my way there. With the name of God, I have made my way there whenever my boat was on the brink of sinking. Having a love for my father's poems and a deep yearning to understand them from an early age has inspired me to translate some of his poems and some chosen verses, some couplets into English. My inspiration was primarily from the wishes of my father, and also, secondly, my personal desire to render some of his poems into English and reach them to a wider audience. And especially to reach out to people who are less familiar with the Gujarati language. I also saw this as an opportunity to preserve and honor the beauty of his words, while also serving as a bridge between the older and the younger generations, by unifying them through the universal love of poetry. It is a hope that the book Heart to Heart will not only introduce his work to a broader audience, but also rekindle an appreciation
for Gujarati poetry, especially amongst those who may have lost touch with their cultural heritage. I would like to thank my father for his inspiration, and the help he has given me in rendering these poems into English. I have cherished every single moment I have spent in his company to make this work complete. I am also indebted to Professor Abu Sahib for his guidance and his support and his poetic eye to enable me to make that connection, make that leap from Gujarati into English. Not only is he a master of Gujarati, but also his English is perfect, much better than mine. And the time I've spent with him over telephone calls to proofread the book has been immensely rewarding. Jazakallah, thank you. And my also deep thanks to my good friend in Jazbai. Not sure what I would do without you. Your support has been most valuable throughout the journey. And I've enjoyed every minute of it as well. Thank you. And lastly, my speech would not be complete if I don't express gratitude to my lovely family. What for? For their unwavering and unconditional support. Not just in publishing the book, but throughout my life. And my deepest thanks goes to my beloved mother, who's here. It is her blessings and her prayers that have made this possible. I would also like to thank my wife Farzana for her love, for her companionship, her belief in me, and quite frankly putting up with me as well. Once I've been mentioning all these poems every single day, it would drive any wife a bit crazy, to be honest, but she's persevered. I thank her very much. And also my beloved sons, Mukhtar and Hafiz Hamid, for their continued vote of encouragement. And also, lastly, my siblings, my brothers, Sajid and Hanif. Thank you for working in the background and making things work and happen. And also my sisters, Tasleem and Najraru. Tasleem can't be here today because a trip from London on a Sunday evening would just not be possible with the children having to go to school in the morning. So, Jazakallah, on a very final note, I'd like you all to join me in congratulating my father on this incredible achievement and in celebrating the profound impact he has had on our lives. Thank you to all of you. Jazakallah to everyone. And Kamaro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Absolutely brilliant, Shahid Bhai. Very nice. Mr. Mayor, before I invite you, we have a request from one of our poets, Aziz Bhai, who will pay tribute to you in his short and sweet English poetry, and then we'll have your response. So can I invite Mr. Aziz Jumla Bhai to come on to the lectern to recite English poetry? We'll listen to the Mayor's response, we'll have a quick break, then we'll have a Gujarati Mushaira, and we'll proceed with the rest of the program. Thank you. Shahida, thank you. That was really fantastic presentation. Absolutely fantastic. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be upon you. May the mercy of God be upon you and His blessings. The whole theme is about love. So I will start off with a couple of couplets and then go on to the main poem. I'll try and keep it as short as possible. This is a dual poem, so it will carry the meaning across from Hindi to English. Love makes the world go round and round. In every corner
धड़कता है दिल ये रह कर I see it within, I see it around, right up to heaven, where God is fully present, but He's also around us. I see it within, I see it around, in every heartbeat, love is found. मैं देखूं इधर या देखूं उधर है उल्फत का हर सू असर I'll go on to my main poem. This is for Mr. Mayor, yeah? Oh yes, it'll make you feel very young. And remind you of your first love and maybe others as well. I don't know. This is also written in dual form, but to shorten it for want of time, I'll just recite it in the English version. Ibrahim Bhai, are you there? Ibrahim Bhai Kawal. When my darling I met you, I lost my heart and soul to you. You have, baby, lit my fire with such passion and desire. Yeah. Does it make you feel even younger? Well, I'm looking for a third one, so if there's anybody listening in the whole world, this young man is still available. From your eyes meeting mine, I have drunk a heavenly wine. You have left me in a state, truly in a drunken state. When you whispered, I love you, darling, all my dreams came true. Having made my dreams come true, always hold me close to you. Let your pain be my pain. Let my joys be your gain. Let me bless you, if I may, with fragrant flowers night and day. Let your heart beat my heart. Let my heart beat your heart. Eternally, eternally, oh my sweetness, eternally. Thank you very much. Thank you. આ કવિઓ જે વાત કેની એ બહુ બધી કે માની નહીં લેવાની અને અમુક અખતરા ખેર કરવાના હોય નહીં. Mr. Mayor, we are eagerly waiting for your response and thank you very much for your patience, valuable time, understanding and your presence as well. Ladies and gentlemen, please give a very warm welcome to Mr. Mayor. Obviously, there's lots of that I've not understood, but I can feel the warmth and the support in this room. You could almost cut it. The audience reaction has been wonderful tonight to every speaker, so inshallah it will continue with me. I feel privileged and honoured to be with you tonight. I appreciate the invitation and
understand the wish, nay, the urge to maintain your heritage and culture. It's immensely important. And that applies to every section of our society. I believe that if you can't respect your own heritage, how can we expect others to pay the respect that it deserves? Knowing where we come from helps guide us on the journey through life. And indeed, it instills in us our standards and our ethos. So, thank you for the invitation to join you this evening. I have really enjoyed it. Thank you. Right, before we move on to the second part of the Gujarati Mushaira, Mr. Mayor, can I ask you and Daud by Premi to do a one quick rituals that we have got 3 gifts or a tribute we have to pay. Daud by Mayor will present a shawl. આપણે સાલ ઓળાડીને આપણે સૌ પ્રથમ અદમ સાહેબ ટંકારીનું સન્માન કર્યું. અદમ સાહેબ તમે જરા સ્ટેજ નજીક આવી અને મિસ્ટર મેયર અને દાઉદભાઈ તમને સાલ ઓળાડી તમારું સ્વાગત કરશે, તમારી કદર કરશે અને તમારા પ્રત્યે માન સન્માનની લાગણી અમારા પ્રત્યે એક્સેપ્ટ કરો. ત્યારબાદ મહેક સાહેબનું વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પર આવે અને મેયર અને આપણે દાઉદભાઈ તરફથી શાલ અર્પણ સ્વીકારે. આ દાઉદભાઈ તરફથી એમના સિનિયર શાયરો, એમના સાથીઓની એક મોહબ્બતની સોગાત છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. ત્યારબાદ હું વિનંતી કરીશ આપણા ગુલ સાહેબ, તે પણ બહુ સિનિયર કવિ છે, ઘણા બધા પ્રકાશનો એમને પણ બહાર પાડ્યા છે. આ ગઝલ કવિતાની બહુ લાંબી સફરમાં એ પણ એમના બહુ જૂના અને બહુ સરસ સાથી રહ્યા એવા ગુલ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ મેયર અને દાઉદભાઈ તરફથી અમારા તરફથી આ એક મોહબ્બતની સોગાત સ્વીકારે. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ. Now, ladies and gentlemen, this is the end of the first part, which is the book launch ceremony. Now, we'll proceed with the Gujarati Mushaira. Vote is yours and choice is yours. તમને 2-3 મિનિટ બ્રેક જોઈએ છે કે આપણે મુશાયરો શરૂ કરી દઈએ? પણ એ પહેલા વેરી ક્વિકલી હું આપણા ગુલામભાઈને વિનંતી કરીશ, ગુલામભાઈ ઉમરજીને, કે તેઓ દાઉદભાઈ અને શાહિદ માટે બહુ ટ્રેડિશનલી ફૂલહાર લાવેલા છે, તે બિલકુલ એમને ગિફ્ટ આપે અને પછી આપણે મુશાયરાની શરૂઆત કરીએ. આ બહુ જબરજસ્ત ફૂલહાર લે કઈ ગયા છે સ્પેશિયલ માણસ માટે સ્પેશિયલ ફૂલહાર. ગુલામભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ. ગુલામભાઈ શાહિદભાઈને ફૂલહાર અર્પણ કરશે. આપણે suggestion is, 5 minutes break lenge, because people will need to adjust their seats, adjust their coats, and maybe those who wants to go to washroom. So we'll have a 5 minutes break. But when I say 5 minutes, please come back quickly so that we can start the Gujarati Mushaira. Thank you so much for your attention, for your love, and for your kind gestures. We appreciate it. Thank you, Mr. Mayor. Thank you. Can you go that way?
Thank you very much. Thank you all. આપણે બહાર બેઠ Where's your mom? આવને કેમ છેટે કેમ રહો છો જાણી બુદ્ધિના અળગા ચાલ્યા છતાં પાલવણ ક્યાંનું મને Ali, look here. SIM card. There's a beanie here. I like it. Can you keep the green outside? Just outside. It's not. Cool mom. Cool mom. Cool mom. How did you get there? Go on. Rest of it's not. Right here.
He was downstairs when this was Listen, Saud, that guy's got a proper Saud beard. He sees picture. Yeah, it's a picture. Oh, yeah, bro, he was just like this, huh? He's got his just that, I'm in your brother. Cheeky. Oh, family. Yo, family. Wait. Oh, crap. Can you swivel it all the way around? Where? He's already in it. Really? You know when you look at the window, put the password to you, you don't see it? That's unsolicited. Okay. अस्सलामुअलैकुम। अजमत भाई से बातचीत होती रहती है। अजमत भाई
अस्सलामुअलैकुम वडीलो भाइयों बहनों આપણે ગુજરાતી મુશાયરો શરૂ કરીએ પ્લીઝ તો તમામ વડીલોને ભાઈઓને હવે વિનંતી કે वो પોતાની ખુરશી પર બેસી જાય હાથ અને આપણે પ્રોગ્રામ શરૂ કરીએ પ્લીઝ Someone is not working. It's supposed to be working. Okay, I'll make some arrangements. वडीलो भाइयों और बहनों, can we start our Gujarati Mushaira, please? Shahid bhai, can you bring Tariq bhai, because that speaker is actually working from the beginning. So if you can come and help us to sort it out, please. Okay. Yeah, but those second speaker on the ground. They should inform. Anyway, we'll get that second speaker working. भाइयों, हाँ, वडीलो, please take a seat so we can start our second half of the program, which is Gujarati Mushaira. जनाब दाऊद भाई प्रेमी ने विनंती करते वो स्टेज पर हाजिर था, प्लीज. હવે આપણે ગુજરાતી મુશાયરાની શરૂઆત કરીએ. ઇકબાલ સાહેબ પેલા મોબાઈલ વ્યુઇંગ તરફથી જરા પ્લીઝ if you can adjust yourself so that the other people around the world can see us as well, can view us as well. Thank you. હવે ગુજરાતી મુશાયરાના સંચાલન માટે ladies and gentlemen, please, can I have your attention, please? Ladies and gentlemen, thank you very much. Can I have your attention so we can start the second half of the program? थोड़ी शांति जाड़ो, please. चलो बातों कर लो. I'll wait. ना थोड़ी बातों कर लो. વાતો જેટલી થાય છે સેવક સાહેબ તો શું કહે કારણ કે it would be disrespect for our guests and for the poets if the conversation keeps on in the hall. It's not a nice environment. જઝાકલ્લાહ વડીલ, જઝાકલ્લાહ ભાઈઓ અને બહેનો. ગાવાનું શરૂ કરો. ગાવાનું શરૂ કરશું ઉલટી વાતો કરશે. સાહેબ આવા તમે મને આપો છો. ના માશાઅલ્લાહ. હવે આપણે જોડાઈ જઈએ મુશાયરા સાથે અને એક એવી શખ્સિયતને હું ઇન્વાઇટ કરું છું જે ગુજરાતી મુશાયરાનો પ્રોગ્રામ આગળ વધારશે. એમનો પરિચય ઓલરેડી અપાઈ ગયો છે, પરંતુ મારા જેવા જુનિયર, મારો તે ઉસ્તાદ થાય, ગુરુ થાય, અને he has played a very big role in my personal and professional life and as a literary person as well. અદમ સાહેબ ટંકારવીને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ મારી સાથે સ્ટેજ પર પધારે અને ગુજરાતી મુશાયરાનું કામ આગળ વધારે. એમની એક જ પંક્તિ એમનો પરિચય છે. આ એવા કવિ છે જેમની આ એક જ પંક્તિ એમનો પરિચય છે કે એક તારું નામ લખતા આવડ્યું. સાંભળજો, એક તારું નામ લખતા આવડ્યું ને પછી તો આ સ્લેટ કોરી રહી ગઈ. આવા શેર અને આવી ગઝલના રચયિતા આદમ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે હવે ગુજરાતી મુશાયરાનો કાર્યક્રમ આગળ વધારે અને આપણને સરસ મેસેજ, સરસ મનોરંજન પૂરું પાડી અને આ કાર્યક્રમની વાત આદમ સાહેબ ટંકારના હાથમાં સોંપતા મને ગર્વ અને આનંદની લાગણી અનુભવું છું. થેન્ક યુ. હા અને જરા થોડુંક ટાઈમ ટેબલ એડજસ્ટ કરવાનું છે. નીચે ખાવાનું આવી ગયું છે એટલે મેં લોકો બિલકુલ ઉતાવળ ના કરતા. કવિ લોકો બહુ સંયમથી એક જ પંક્તિ પોતાની સંભળાવશે અને એક પંક્તિમાં સોરી નોટ એક પંક્તિ, આઈ બેગ યોર પાર્ડન, એક ગઝલ
અને કોશિશ કરે કે મુક્તકને અવોઇડ કરે અને એની ભૂમિકા પણ થોડી અવોઇડ કરે તો ઓડિયન્સ સાંભળવાની મજા આવશે. આપણે મુશાયરો માણીએ, પહેલો કાર્યક્રમ સરસ રીતે માણ્યો, મુશાયરો સરસ માણી અને નીચે પછી આપણે બધા સાથે મળીને જમવા જઈશું. સો ઓલ ધ પોએટ્સ આર રિક્વેસ્ટેડ ટુ રિસાઇટ only one of their poetry. Try to avoid the background and muktak as well if possible. Adam sir, Kankar, please. બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. અસ્સલામુ અલૈકુમ. હવે એકાદ કલાક આપણે કવિતા સાંભળવાની છે, એટલે મને તમારી દયા આવે છે, નંબર 1, અને તમારી હિંમતને હું દાદ આપું છું. સૂફી મનુબળીએ કહ્યું છે કે કદી લેનારની વાતું, કદી દેનારની વાતું, કદી લેનારની વાતું, કદી દેનારની વાતું કરે છે ઊંઘમાં પણ ઘોડાઓ વેપારની વાતું. દેનારની વાતું, કદી દેનારની વાતું કરે છે ઊંઘમાં પણ ઘોડાઓ વેપારની વાતું. કવિતા શાયરી તો એને માથાનું દરજ લાગે. કવિતા શાયરી તો એને માથાનું દરજ લાગે. કહે પૈસા વગરની છે બધી બેકારની વાત. તો આપ સૌને કવિતા શાયરીમાં આટલો ઇન્ટરેસ્ટ છે, એનાથી ખરેખર આનંદ છે. હવે તો મુશાયરા રહ્યા નથી બહુ, તો ગુજરાતી ભાષા જે છે એ પણ બ્રિટનમાં થોડી ઓછી થતી જાય છે. બ્રેડ ચાખીને તું સૂકો રોટલો ભૂલી ગયો. બ્રેડ ચાખીને સૂકો રોટલો ભૂલી ગયો. ચૂંચતો તો કેરીનો તે ગોટલો ભૂલી ગયો. અને એક શબ્દ એમણે જે વાપર્યો છે એ ઇમ્તિયાઝ પટેલે 50 વર્ષથી વાપર્યો નથી, કે બ્રેડ ચાખીને તું સૂકો રોટલો ભૂલી ગયો ને ચૂસતો તો કેરીનો તે ગોટલો ભૂલી ગયો ને યુકેની મેડમના બોલ્ડ હેર જોઈને સૂફી તું હવે તો બોલવાનું ચોટલો ભૂલી ગયો. હવે મુશાયરા મંદ થતા જાય છે, આપણી ભાષા જે છે એ ધીમે ધીમે ભૂલાતી જાય છે. અને આપણે 10 કવિઓને સાંભળવાના છીએ. એમાં સૌ પ્રથમ જે આવે છે એ આપણા બાટલીના શાયર સબીર કાજી, અને એમની ગઝલોમાં ઉપદેશની વાતો આવે છે. પણ સૂફી મનુબળી કહે છે કે ઉપદેશની અને શાયરીની લોકો ઉપર બહુ અસર થતી નથી. તું વાયસ બયાનો તો ખૂબ સાંભળે છે, તું વાયસ બયાનો તો ખૂબ સાંભળે છે, પણ એના ઉપર તું અમલ ક્યાં કરે છે? તું વાયસ બયાનો તો ખૂબ સાંભળે છે, પણ એના ઉપર તું અમલ ક્યાં કરે છે? મગરીબ પડીને મસ્જિદેથી નીકળી તું ઈશે વલીને ગુચવવા ફરે છે. આજે સૂફી સાહેબે આપણી જે નસ બરાબર રીતે પકડી છે અને કહે છે કે ફૂંક મારીને જે કર દે એવા ઉંદર છો તમે. ફૂંક મારીને જે કર દે એવા ઉંદર છો તમે, ને ખેલ જે પાવન કરી જાણે એ બંદર છો તમે. ફૂંક મારીને જે કર દે એવા ઉંદર છો તમે, ને ખેલ જે પાવન કરી જાણે એ બંદર છો તમે. જ્યાં જુઓ ત્યાં 1 2 નહીં 5 15 છો તમે, અને ના કદી ચોંટેલા ઉપરો એવા ગુંદર છો તમે. તો શાયરોને વિનંતી કે તેઓ ઉખરે એક સફેદ બાજુ. ઇમ્તિયાઝભાઈએ કહ્યું કે એક જ ગઝલ સંભળાવવાની છે. એક ગઝલ બોલીશ, પણ આ પ્રસંગને લગતો એક કે બે મુક્તક છે એ હું બોલવાનો છું, જે પ્રેમીને લગતું છે, પ્રેમી સાહેબને લગતું. કે પ્રશંસાઓ બધે થઈ રહી છે આજ એની તો,
એની છાપા એટલે છે કે પ્રશંસાઓ થઈ રહી છે બધે બધ. આજ એની તો ઘણી લેવાય છે નોંધો, હવે આસપાસ એની તો કવિતામાં પ્રેમી ફૂલો સજાવે અવનવા તેથી. કવિતામાં પ્રેમી ફૂલો સજાવે અવનવા તેથી, બધે ફેલી રહી છે આ નગરમાં સુવાસ એની તો. વાહ. પદમભાઈ, સદા સન્માન સમજીને સભામાં આવવાનું છે. સદા સન્માન સમજીને સભામાં આવવાનું છે. સૂચન છે આપનું તેથી અમારે બોલવાનું છે. પ્રસંગ છે નજરાણાના વિમોચનનો અહીં તેથી, બધા ભેગા મળીને ટાંકણું આ માણવાનું છે. ગઝલ નાયક સાહેબે જે કહ્યું કે મોટા ભાગના અમારા શાયરો પણ અલ્લાહ અંતર ચાલ્યા ગયા છે અને એક દાડે આપણે પણ જવાનું છે. અલ્લાહ તો શાયરોની મરહુમોની મગફિરત કરે અને તેમના દરજ્જા બુલંદ કરે. એને લગતું એક પ્રથમ મારો શહેર છે મતલા, કે ગયું છે જે અહીંથી તે ફરી ના આવવાનું છે. ગયું છે જે અહીંથી તે ફરી ના આવવાનું છે. જીવનને હર પડે તારે ગનીમત જાણવાનું છે. ગયું છે જે અહીંથી તે ફરી ના આવવાનું છે. જીવનને હર પડે તારે ગનીમત જાણવાનું છે. ને પતનના માર્ગને પણ લોક સમજે ઉન્નતિ આજે. પતનના માર્ગને પણ લોક સમજે ઉન્નતિ આજે. ન જાણ્યું જે હતું તેને હવે તો જાણવાનું છે. ન જાણ્યું જે હતું તેને હવે તો જાણવાનું છે. ને સદા બળતું રહે છે આ હૃદય જેના વિચારોમાં. સદા બળતું રહે છે આ હૃદય જેના વિચારોમાં. વતનની યાદથી તેને હવે તો ઠારવાનું છે. વતનની યાદથી તેને હવે તો ઠારવાનું છે. ને જીવનમાં ઝાંઝવાઓ ને ઘણા છે જોખમો તેથી. જીવન તો છે ટૂંકું પણ જીવનમાં છે ઝાંઝવાઓ ને ઘણા જોખમો તેથી, હંમેશા સાવધાનીથી ધરા પર ચાલવાનું. હંમેશા સાવધાનીથી ધરા પર ચાલવાનું છે. ને પ્રતિબિંબને હંમેશા ઝીલવાનું હોય છે કારણ. પ્રતિબિંબને હંમેશા ઝીલવાનું હોય છે કારણ. અરીસાએ ચિત્ર સાચું જગતને આપવાનું છે. અરીસાએ ચિત્ર સાચું જગતને આપવાનું છે. જોને ભળી ગઈ છે હવામાં કેટલી બદબુ. જોને ભળી ગઈ છે હવામાં કેટલી બદબુ. સુગંધો વેરતા તારે જગતમાં ચાલવાનું છે. સુગંધો વેરતા તારે જગતમાં ચાલવાનું છે. હવે એ છે કે સતત વરસી રહી છે નૂરની વર્ષા મદીનામાં. સતત વરસી રહી છે, સતત વરસી રહી છે નૂરની વર્ષા મદીનામાં. મળે દીદાર રોજાના દુઆએ માંગવાનું છે. મળે દીદાર રોજાના દુઆએ માંગવાનું છે. ને જુઓ કેવા સજાવે શબ્દના તોરણ અહીં શાયર. બધા આવી રહ્યા છે શાયરો. જુઓ કેવા સજાવે શબ્દના તોરણ અહીં શાયર. બધા ભેગા મળીને ટાંકણું માણવાનું છે. આખરી શહેર છે કે મિલન ને સ્નેહ ની વાતો ઘણી પ્યારી હશે તો પણ. મિલન ને સ્નેહ ની વાતો ઘણી પ્યારી હશે તો પણ, હંમેશા પ્રેમમાં સભ્ય પ્રહારો ઝીલવાનું છે. હંમેશા પ્રેમમાં સભ્ય પ્રહારો ઝીલવાનું છે. ગયું છે જે ફરી ના આવવાનું છે. જીવનને હર પડે તારે ગનીમત જાણવાનું છે. સબીરભાઈ જે પ્રેમમાં કેવા અનુભવ થાય એની વાત કરી. એક વેળા આપને મેં દઈ દીધું તું દિલ હજુ એ યાદ છે. જે દિલની વાતો કરે છે એના માટે છે કે એક વેળા આપને મેં દઈ દીધું તું દિલ હજુ એ યાદ છે. એ પછી ભરતો રહ્યો તો હોટલોના બિલ હજુ એ યાદ છે. તો આ દિલ પછી દિલ આવતું હોય છે. એમણે ટૂંકા જીવનની વાત કરી. શાયર બેફામ કહે છે કે બેફામ તોય કેટલું થાકી જવું પડ્યું. બેફામ તોય કેટલું થાકી જવું પડ્યું. જીવનનો માર્ગ હોય છે ઘરથી કબર સુધી. બેફામ તોય કેટલું થાકી જવું પડ્યું. ટૂંકો રસ્તો છે. જીવનનો માર્ગ હોય છે ઘરથી કબર સુધી. અને સુફી સાહેબે કહ્યું કે આડા અવડા ગયા હશે. આટલું થકાય નહીં સીધા માર્ગે ટૂંકા માર્ગે. તો હવે પછી જે
ગઝલકાર આવે છે પથિક સિદ્ધપુરી, એમના સંદર્ભે પાછા સૂફી સાહેબ યાદ આવે છે. એ કહે છે, આપણી જ વાત કરે છે કે જો સામે મળે તો સલામો કરે છે, જો સામે મળે તો સલામો કરે છે ને પાછળથી મનથી એ ચોપડે છે. સામે મળે તો સલામો કરે છે ને પાછળથી મનથી એ ચોપડે છે. આ ઘોડો પડોશી પૂછે છે વલીને, તું વાતું કરે છે કે ઝઘડો કરે છે? એટલે આપણે ગુજરાતી ભાષા છે એ ઝઘડો કરતા હોય એવું જ લાગે, સમજતા ના હોય એમને. યુકેમાં 20 વર્ષોથી વસે છે આપણી ફાટમ. યુકેમાં 20 વર્ષોથી વસે છે આપણી ફાટમ, છતાં એને બળી ગયું બોલવાની એ જ આદત છે. ભલે યુકેમાં વસીએ પણ અવરચંદા અમે એવા. અવરચંદા શબ્દ સૂફી જ વાપરી કે ભલે યુકેમાં વસીએ પણ અવરચંદા અમે એવા, હશે દોરબેલ તોય બારણાને ખટખટાવીશું. ભલે યુકેમાં વસીએ પણ અવરચંદા અમે એવા, હશે દોરબેલ તોય બારણાને ખટખટાવીશું. ને હોળી માસી તો એપ્રોન પહેરીને પુડિંગ બનાવે છે. હોળી માસી તો એપ્રોન પહેરીને પુડિંગ બનાવે છે. અમે પણ ગોળીની પાસે સૂફી પાપડ બનાવીશું. હવે સૂફી સાહેબની ઈચ્છા તો એવી હતી કે ગોળી પાપડ વણે, પણ ખલીલ ધનતેજવીએ આ શેર જ્યારે સાંભળ્યો ત્યારે કહ્યું કે હવે હોળી પાપડ નથી વળતી, ઇજ્જતના લઈને આવે છે સ્ટોરમાંથી. તો હવે આવે છે સબ્બીરભાઈ, પછી પથિક સિદ્ધપુરી. શું કે સભીભાઈ કહ્યું છે પ્રમાણે મેં એક બુક નવો પ્રેમીના ઉપર લખેલું છે, તો તે હું એમને સંભાળી લીધું અને આ બધાના ઉપર બી છે. આજની આ મુશાયરાની મહેફિલના શણગાર છો તમે, આજની આ મુશાયરાની મહેફિલના શણગાર છો તમે. કવિ મિત્રોને દિલથી દાદ દેનાર છો તમે, કવિ મિત્રોને દિલથી દાદ દેનાર છો તમે. તમે આવ્યા આજની આ મુશાયરાની મહેફિલમાં 33 તો તમે આવ્યા આજની આ મહેફિલની મુશાયરામાં 33 તો દાઉદભાઈ પ્રેમી તરફથી આભાર અને શુક્રિયાના હકદાર છો તમે. દાઉદભાઈ પ્રેમી તરફથી આભાર અને શુક્રિયાના હકદાર છો તમે. હવે ભાઈ મારે આ ગઝલ છે, એનું નામ છે ચેતજો વાળા પટેલ. બી કેરફુલ વાળા પટેલ, ચેતજો વાળા પટેલ. તળિયા ઝાટક થાય છે, તળિયા ઝાટક થાય છે, ચેતજો વાળા પટેલ. તળિયા ઝાટક થાય છે, ચેતજો વાળા પટેલ. અને ખેટોળો વેચાય છે, ચેતજો વાળા પટેલ. અને ખેટોળો વેચાય છે, ચેતજો વાળા પટેલ. સોના ડબલ કરવા બીજાને પૈસા અપાય છે, સોના ડબલ કરવા બીજાને પૈસા અપાય. અને પાછળથી ખૂબ પસ્તાય છે, અને પાછળથી ખૂબ પસ્તાય છે, ચેતજો વાળા પટેલ. પાછળથી ખૂબ પસ્તાય છે, ચેતજો વાળા પટેલ. હક્કો ડક્કો દીકરો, હક્કો ડક્કો દીકરો એટલે હેલ્થી અને તંદુરસ્ત. હક્કો ડક્કો દીકરો નવરો ધૂમ ફર્યા કરે, હક્કો ડક્કો દીકરો નવરો ધૂમ ફર્યા કરે. બેઠો બેઠો ખાય છે, ચેતજો વાળા પટેલ. બેઠો બેઠો ખાય છે, ચેતજો વાળા પટેલ. ધ્યાન ભણવામાં નથી, ધ્યાન ભણવામાં નથી, અને નોકરી મળતી નથી, અને નોકરી મળતી નથી. ફિલ્મી ગાયન ગાય છે, ફિલ્મી ગાયન ગાય છે, ચેતજો વાળા પટેલ. દાંત નથી મળતું ધ્યાન ભણવામાં નથી ને નોકરી મળતી નથી, અને ફિલ્મી ગાયન ગાય છે, ચેતજો વાળા પટેલ. અચ્છા, 5 પકી રાખે, 5 પાઉન્ડ પકી રાખે અને 100 ખર્ચી નાખે. 5 પાઉન્ડ પકી રાખે અને 100 ખર્ચી નાખે. એમને કશું ના કહેવાય, ચેતજો વાળા પટેલ. એમને કશું ના કહેવાય, ચેતજો વાળા પટેલ. વ્યાજે પૈસા લાવી બીજાને ઉછીના આપે, વ્યાજે પૈસા લાવી
બીજાને ઉછીના આપે વ્યાજે પૈસા લાવી બીજાને ઉછીના આપે નામ એ રીતે કમાય છે નામ એ રીતે કમાય છે ચેટ જો વાળા પટેલ શાદીમાં ડાન્સ કરે દાદાને દાદીમાં શાદીમાં ડાન્સ કરે દાદાને દાદીમાં નાનાને નાનીમાં હાર્ટ એટેક નો હુમલો થાય છે ચેટ જો વાળા પટેલ શાદીમાં ડાન્સ કરે દાદાને દાદીમાં નાનાને નાનીમાં હાર્ટ એટેક નો હુમલો થાય છે ચેટ જો વાળા પટેલ કરવાના કામો આજે કોઈ કરતું નથી કરવાના કામો આજે કોઈ કરતું નથી કરવાના કામો આજે કોઈ કરતું નથી વાતમાં ઝઘડો થાય છે વાતમાં ઝઘડો થાય છે ચેટ જો વાળા પટેલ રીત રિવાજોમાંથી તું ઊંચો આવતો નથી રીત રિવાજોમાંથી તું ઊંચો આવતો નથી દુનિયા બદલાય છે બદલાય છે ચેટ જો વાળા પટેલ ઘરની દિવાલો તૂટીને છાપરું ગળતું થઈ ગયું ઘરની દિવાલો તૂટીને છાપરું ગળતું થઈ ગયું પાક પણ ભેલાય છે ચેત જો વાળા પટેલ અને આખીમાં છે કઈ પણ મહેનત વગર જો પછી પૈસા મળે તો કઈ પણ મહેનત વગર જો પછી પૈસા મળે તો ઘટમટલ થાય છે ચેત જો વાળા પટેલ અને ખેતરો તૈયાર ઝાટક થાય છે ચેટ જો વાળા પટેલ અને ખેતરો વેચાય છે સાહેબે બાપ દીકરાની વાત કરી સુખી મનોબળી કહે છે કે બાપ દીકરો રહે છે યુકેમાં ને દેવની વચ્ચે રોજ ફાઇટ છે બાપ દીકરો રહે છે યુકેમાં દેવની વચ્ચે રોજ ફાઇટ છે બાપ છે લહેંગાના જેવો ઢીલો દીકરો જીન્સ જેવો ટાઈટ છે તો આ બાપ દીકરા વચ્ચેનો ભેદ એમણે બતાવ્યો ભલે શાયરો કે ચેતજો પણ અમે ચેતવાના નથી અને બદલાવાના નથી ટોયોટાનું સ્ટીરિંગ ઈસબ એ રીતે ફેરવે ઈસબ જે યુકેમાં રહે છે અને ટોયોટા ફેરવે છે એટલે ટોયોટાનું સ્ટીરિંગ ઈસબ એ રીતે ફેરવે ખેતરે જાણે બળદનું પૂછડું આંબળ્યા એટલે પેલા બળદને ગતિ આપવા માટે સ્પીડ લાવવા માટે જે રીતે પૂછડું આંબળે એ રીતે આપણા હાથમાં સ્ટીરિંગ હોય કે પૂછડું હોય બંને સરખું ગણાય એવું આ સુફી સાહેબે કહ્યું હવે જે શાયર આવે છે એ તમને લાગશે કે આટલી ઉંમરે પણ યંગ છે બલકે એ તો આવી ગયા એકવાર આપણી સામે અને આપણને એ પરિચય આપી દીધો પણ હવે ઉંમરનો હિસાબ એવો છે ને કે આંખ ચૂંચી થઈ ગઈ ને વાળ પાકા થઈ ગયા આંખ ચૂંચી થઈ ગઈ ને વાળ પાકા થઈ ગયા જોત જોતામાં અમે ભાઈથી કાકા થઈ ગયા એટલે જે આજે ભાઈ છે એ આવતીકાલે કાકા ઓળખાય છે પણ તે છતાં અમુક લોકો યંગ એટ હાર્ટ રહે છે જોકે હાર્ટ પણ એટલું જ ઓલ્ડ થાય છે જેટલી ઉંમર હોય એટલે એમાં પગ અને હાર્ટમાં ફેર નથી પણ આવી જ એક પોએમ લઈ અને હવે આવે છે અબ્દુલ અઝીઝ જુમલા Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ભાઈ કાકાને દાદાની તમે વાત કરી તો એ પોતોને નવામાં છે તે છતાં દિલ તો જવાન છે. So I have written this to the melody of a Bollywood song. You might have heard it. That song goes किसी ने अपना
बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया. So I've written this one to this. पलकों में उनकी किसी ने हमको बना के मोती छुपा दिया. क्या बात. पलकों में उनकी किसी ने हमको बना के मोती छुपा दिया. जो सो रहा था सदियों से कितनी, वो मेरा किस्मत जगा दिया. वफा का दामन गुलों से भरकर, वफा का दामन गुलों से भरकर चमन का माली बना दिया. वीरां था जो ये बाग हमारा, रंगों से रंगी बना दिया. पलकों में उनकी किसी ने हमको बना के मोती छुपा दिया. धड़क रहा है क्यों दिल हमारा, धड़क रहा है क्यों दिल हमारा, बताओ तुमने ये क्या किया. तड़प रहा था जो मन हमारा, किसी ने कैसे मना लिया. क्या बात है. खामोश हो तुम मदहोश है हम, खामोश हो तुम मदहोश है हम, ये कैसा जादू चला दिया. बहक रहे हैं कदम हमारे, ये कैसा जाम पिला दिया. पलकों में उनकी किसी ने हमको बना के मोती छुपा दिया. गमों के बादल जो छा रहे थे, गमों के बादल जो छा रहे थे, मुस्कुरा के हटा दिया. आंधी तूफान में किसी ने आके ये कैसा दीप जला दिया. पलकों में उनकी किसी ने हमको बना के मोती छुपा दिया. અબ્દુલ અજીઝ ભાઈએ યંગ લોકોને તાળીઓ પડાવે એવી એમની ગઝલ રજૂ કરી. જવાની જે વીતી ગઈ તે ફરી રિવર્સ થવા આવી. જવાની જે વીતી ગઈ તે ફરી રિવર્સ થવા આવી. પૂરા 65 થયા ત્યારે મને છંછેડવા આવી. આવું એબનોર્મલ થતું હોય છે. જવાની જે વીતી ગઈ તે ફરી રિવર્સ થવા આવી. પૂરા 65 થયા ત્યારે મને છંછેડવા આવી. કહાની ધૂળની પડતો હતો હું એકલો બેસી રંગરૂપમાં. કહાની ધૂળની પડતો હતો હું એકલો બેસી, કિચનમાંથી હુડીની માં ત્યાં માથું ફોડવા અને આપણે જે રીતે વાઇબ સાંભળીએ છીએ એની વાત સુફી મનોવળી કરે છે કે હીટરની પાસે બેસીને ઉમરજીએ ઊંઘી લીધો. હીટરની પાસે બેસીને ઉમરજીએ ઊંઘી લીધું. હસન તું જાગ આ વાયર તો પૂરી થવા. તો આ આપણી હાલત છે. અબ્દુલ અજીઝ પછી આવે છે બાટલીના બીજા શાયર સેવક આલિપુરી.
अस्सलाम वालेकुम શહેરનો મતલા છે કરવી તીખી પણ ભરાઈની વાત છે કરવી તીખી પણ ભરાઈની વાત છે તું ન સમજે તેનો દિલને કચવાટ છે તું ન સમજે તેનો દિલને કચવાટ છે એ ગયા યાદોને વળી મૂકી ગયા એ ગયા યાદોને વળી મૂકી ગયા આજે કંઈ સંભળાય છે પ્રત્યાઘાત છે આજે જે કંઈ સંભળાય છે એ પ્રત્યાઘાત છે જીવન નિર્વાહ આહો આંસુઓમાં છે જીવન નિર્વાહ આહો આંસુઓમાં એ નિરાશિતનો આટો અશ્રુપાત છે એ નિરાશિતનો આટો અશ્રુપાત છે મુગ્ધ ભાવે સેવાની તરફ એ દોસ્ત મુગ્ધ ભાવે સેવાની તરફ એ દોસ્ત લાગે કે જાણે એક મોંઘી સોગાત છે લાગે કે જાણે એક મોંઘી સોગાત છે હાસ્ય મુખ પર મન ઉમંગમાં છે ચકચૂર હાસ્ય મુખ પર મન ઉમંગમાં છે ચકચૂર મિલન કા જરૂર કોઈ મુલાકાત છે કે હાસ્ય મુખ પર મન ઉમંગમાં ચકચૂર છે મિલન કા જરૂર કોઈ મુલાકાત છે દેખ મારા તો ખુલેલા દ્વાર છે દેખ મારા તો ખુલેલા દ્વાર છે બસ એક તારી જ આવવાની વાત છે બસ એક તારી જ આવવાની વાત છે અને આખરી મિશ્રો છે આટો નિખાલસ્તાની દેરી છે સેવક આટો નિખાલસ્તાની દેરી છે સેવક જ્યાં કોઈ નાક કે ના જાત છે જ્યાં કોઈ નાક કે ન જાત છે આટો નિખાલસ્તાની દેરી છે સેવક જ્યાં કોઈ નાક કે ના જાત છે કરવી તીખી પણ ભલાઈની વાત છે તું ન સમજે એ વાતનો કચવાટ સેવક આદિપુરીએ કહ્યું કે એમના દ્વાર દરવાજા ખુલ્લા છે અને કોઈને આવવાની અજરકાર બેકાર કહે છે કે દર્દે દિલની આ જુઓ કેવી થઈ ઉલટી અસર આ જે દર્દે દિલ છે અને રાહ જોવાય છે એની ક્યારેક ઉલટી અસર થાય છે દર્દે દિલની આ જુઓ કેવી થઈ ઉલટી અસર લૈલાને બદલે અહીં આવી છે લૈલાની મઢર અને લૈલાની મઢર આવે તો એ ચપ્પલ લઈને આવે અથવા હાથમાં ધોકો લઈને પણ હા પાયો દેરાભાઈ કે છે એ પાયો બરાબર તો આ દર્દે દિલની થોડી વાત થઈ સાસુ આવે એકવાર આ પેલા નસરુદ્દીનની વાર્તા હું કહી દઉં બહુ ટૂંકી વાત છે કે એના સાસુ વારંવાર એને ત્યાં મહેમાન આવે થોડા દિવસ થાય એને મહેમાન આવે એટલે એ આવી પડ્યા તો હજુ વીક ઉપર ગયેલા ફરી પાછા આવ્યા એટલે નસરુદ્દીને કહ્યું કે તમે હમણાં ગયા વીકે તો આવીને ગયા તો કે આ પણ મારી દીકરી મને સપનામાં આવી એટલે મને થયું કે હું જરા ખબર જોયા તો કે પણ તમારે સપનામાં આવી જવું હતું ને તો એ પોતે આવી પડ્યા હવે ફરી વાર પાછા મહેમાન થઈને આવ્યા અને 2-4 દિવસ થયા હશે આ નસરુદ્દીન કામ પરથી સાંજે 5 વાગે પાછા આવ્યા થાકીને અને એમના પત્નીએ કહ્યું એમના વાઈફે કે આજે તો માજી છે ને એ સેજમાં બચી ગયા તો કે શું થયું તો કે આ સોફા ઉપર એ બેઠેલા અને ઉપર પેલું મોટું ઘડિયાળ દીવાલનું વોલ ક્લોક પેલું જૂના મોડેલનું ભારે વજનદાર તો કે માજી આમ પાણી પીવા માટે ઉઠ્યા અને આ ઘડિયાળ નીચે પડ્યું એટલે સેજમાં બચી ગયા સેજ મોડું પડ્યું એ ઘડિયાળ હતું ત્યાં પડેલું એટલે નસરુને ઘડિયાળ પાસે ગયો અને લાત મારીને કે હંમેશા લેટ પડે એટલે આ જે સાસુમાં આવે તો આ બધી ગરબડો થતી હોય છે હવે સેવક આદિપુરી પછી આવે છે આપણા યુવાન કવિ
ઇમ્તિયાઝ પટેલ. એક ટૂંકી અને હમણાં જ લખાયેલી ગઝલ રજૂ કરું છું. આની પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન મને કદમ સાહેબ પાસેથી મળી છે અને આજની જે સભા છે એને અનુસંધાનિત મારા વિચારો છે. મારી ભાષાનું શું થાશે અને શું શાનું શું થાશે. ક્યા વાત. કાઉન્સિલર સુલેમાન બેઠા છે અહીંયા ઘણા સાહેબ. આપણે હું હા કે ગુજરાતી. મારી ભાષાનું શું થાશે અને શું શાનું શું થાશે. ABCD ની સામે ABCD ની સામે કહો કક્કાનું શું થાશે. આસમમાં ક્યાં જલાઉં હું ગઝલ કોને સંભળાઉં હું. I beg your pardon, સુનાઉં છું. આસમમાં ક્યાં જલાઉં હું ગઝલ કોને સુનાઉં હું. હવે મતલાનું શું થાશે લગા ગાગાનું શું થાશે. રફીકભાઈ બોલ સાહેબ. UK માં ધૂમ મચાવીશું ને ગીતોથી ગજાવીશું. UK માં ધૂમ મચાવીશું ને ગીતોથી ગજાવીશું. અમે જોયા હતા સપના. અમે જોયા હતા સપના હવે સપનાનું શું થશે. બહુ સરસ, બહુ સરસ. અહીં શૈલી ને મિલ્ટન છે, અહીં બાયરન ને બેકન છે. UK ના બધા પોએટ જે છે એની વાત છે. અહીં શૈલી ને મિલ્ટન છે, અહીં બાયરન ને બેકન છે. અખા મીરાનું શું થશે મરીજ શૈદાનું શું થશે. શું દર છે. અને આ મંચ પર બેઠેલા અદમ મહેક સાહેબ, દાઉદ પ્રેમી, ગુલ સાહેબ અને અહીંના કવિઓનું શું થશે. આખરી પંક્તિ છે. ગઝલ મારી વિરાસત છે, કવિતા મારી દોલત છે. કાઉન્સિલર ટાઈગરભાઈ. ગઝલ મારી વિરાસત છે, કવિતા મારી દોલત છે. આ સંગીતાનું શું થશે, અસ્મિતાનું શું થશે. મારી ભાષાનું શું થશે અને શું શાનું શું થશે. ઇમ્તિયાઝભાઈએ ચિંતા વ્યક્ત કરી, ફિકર કરી કે આ ભાષા રે નહીં ગુજરાતી બ્રિટનમાં. બહુ ફિકર. તો આ કવિઓનું શું થશે અને કવિતાનું શું થશે. હવે એમાં બહુ મૂંઝાવા જેવું નથી. ટ્રેનમાં બે ભાઈઓ સાથે મુસાફરી કરતા હતા. એટલે થોડી વાતચીત શરૂ કરી. ટ્રેન શરૂ થઈ ને એટલે વાતચીત શરૂ કરી. તો એક ભાઈએ એમની ઓળખાણ આપી કે હું ફલાણા શહેરમાં રહું છું અને હું કવિ છું. હવે તમારી ઓળખાણ આપો બીજા ભાઈને. તો એને કહ્યું કે હું ભેરવ છું. એટલે આ કવિઓનું થોડું અઘરું છે. ત્યાં રશિયામાં 2 જણને મોતની સજા થઈ. એમને કસ્ટડીમાં રાખેલા અને 400 મહિના રાખ્યા. એમાં એક કવિ હતો અને એક ખેડૂત હતો. એ બે. એટલે પેલા કવિએ તો 6 મહિનામાં 2-3 ડાયરીઓ ભરીને કવિતાઓ લઈ બેઠા બેઠા ફ્રી, બીજું કઈ કામ નહીં. એટલે દરરોજ કવિતા લખે અને પેલો ખેડૂત જોયા કરે. હવે જ્યારે 6-7 મહિના થયા અને એમને ફાંસી આપવાની થઈ એટલે કાયદા પ્રમાણે એમને પૂછ્યું કે ભાઈ પેલા કવિને પૂછ્યું કે તારી છેલ્લી ઈચ્છા કઈ છે, તારી છેલ્લી વિશ કઈ છે. તો એને કહ્યું કે મેં આ જે 2-3 ડાયરીઓ ભરીને કવિતાઓ લખી છે તે મારે સંભળાવી છે. એટલે પેલા ખેડૂતને પૂછ્યું કે ભાઈ તારી છેલ્લી ઈચ્છા કઈ છે. તો
તો મને પહેલા લટકાવી. એ નસરુદ્દીન છે એકવાર તેવતા નદી કિનારે ગયા હશે અને એમાં એમનો પગ લપસ્યો, સ્લીપ થયા તો એ પાણીમાં પડ્યા નદીના. તરતા આવડે ને એટલે ડૂબવાની તૈયારીમાં એમાં કોઈ યંગ માણસ જતો હશે તો એને અંદર પડી અને એમને બહાર કાઢ્યા, એમનો જીવ બચાવ્યો. એટલે બહાર નીકળી અને નસરુદ્દીને એના કપડાં દ્વારા સાફ કરી અને એનો ખૂબ ખૂબ આભાર માન્યો કે હું ખૂબ આભાર માનું છું અને તમે મારો જીવ બચાવ્યો અને મારા લાયક કંઈ કામ હોય તો કહેજો. હવે પેલા ભાઈ પોઈટ હતા, કવિ, એટલે એમને પહેલામાંથી ડાયરી કાઢી અને કહ્યું કે કામ તો શું પણ હું કવિ છું, મેં જે કવિતાઓ લખી છે તમે સાંભળો. હવે આનાથી ના પડાય નહીં અને બચાવેલો એટલે કે સંભળાવો. એટલે એક પછી એક એમણે જે શરૂ કરી કે પાના ફેરવતા જાય અને બંધ થાય નહીં. નસરુદ્દીન થાક્યા, કંટાળ્યા અને પછી કહ્યું કે હવે મારી એક વિનંતી છે. એટલે આ કવિને એવું થયું કે કદાચ વન્સ મોર કહેતા હશે. એટલે નસરુદ્દીને કહ્યું કે હવે મારી એક વિનંતી છે, એક કામ કરો, મને નદીમાં ફેંકી દો ને હવે કાઢશો. હવે બચાવશો નહીં તો આ બેટર વાતો મેં એટલે કહ્યું કે આપણા સાહિત્ય છે ઇઝ ઓન ધી વે ઓફ બીકમિંગ એ પોએટ. તો આ થોડું મારે એમને વોર્ન કરવા પડે. તો ઇમ્તિયાઝ પટેલ પછી આવે છે બધા યંગ પોએટ આપણા સાહિત્ય. Assalamu alaikum. I'll be singing you one of my dad's ghazals. Tamari lagri ne hum wafa samjhine aapyo છું. તમારી લાગણી ને હું વફા સમજીને આવ્યો છું. તમારી લાગણી વફા સમજીને આવ્યો છું. તમોને પ્રેમની જલતી ક્ષમા સમજીને આવ્યો છું. તમારી લાગણીને હું વફા ભલે ને જામ ભરીને તું મને ના આપજે સાખી. ભલે ને જામ ભરીને તું મને ના આપજે સાખી. હું તારી તારી મદ નજરને પણ સુરા સમજીને આવ્યો
दिन मुझने भले वीरान रस्ताओ डरावे रात दिन मुझने मने विश्वास મને વિશ્વાસ છે સાચી દિશા સમજી મારી લાગણીને વફા સમજી ભલે વીરાન રસ્તાઓ डरावे रात दिन मुझने मने विश्वास छे साची दिशा समजीने આવ્યો છું તમારી લાગણીને વફા સમજીને આવ્યો છું હવે અફસોસ શું કરવો અમીરી કે ગરીબીનો હવે અફસોસ શું કરવો અમીરી કે ગરીબીનો જગતને સુખ અને દુઃખની જગા સમજીને વફા સમજીને આવ્યો તમે આપી શકો તો બસ દુઆઓ આપજો દિલથી તમે આપી શકો તો બસ દુઆઓ આપજો દિલથી બધાએ દુઃખ બધાએ દુઃખ દર્દને હું દવા સમજીને આવ્યો છું તમારી લાગણીને હું વફા સમજીને આવ્યો છું મક્તાનું શેર છે તમે નિર્દોષ છો તેનો પુરાવો આપવા પ્રેમી તમે નિર્દોષ છો તેનો પુરાવો આપવા પ્રેમી તમારી ભૂલ ને મારી ખતા સમજીને આવ્યો છું તમારી લાગણીને વફા સમજીને સાહિદે સરસ રીતે દુઆ સમજીને આવ્યો છું એની વાત કરી. દુઆ અનેક પ્રકારની હોય છે. સૂફી મનુબળીએ એક મુશાયરામાં દુઆ ચાર પંક્તિઓ રજૂ કરી. એમાં થોડા વિધુરો પણ હતા, વિધુરસ. એટલે એમણે કહ્યું કે જે બહુ કચકચ કરે ના એવી દોષી આપજે. જે બહુ કચકચ કરે ના એવી દોષી આપજે. એટલે આ વિધુર ભાઈઓ કે આમ
જે બહુ કચકચ કરે ના એવી ડોશી આપજે, આંગણે કચરો ન ફેંકે એ પડોશી આપજે. જે બહુ કચકચ કરે ના એવી ડોશી આપજે, ને આંગણે કચરો ન ફેંકે એ પડોશી આપજે. જ્યાં ખુદા તું મારી તબિયત ઘોડા જેવી રાખજે, ને વળી ડિજેબિલિટી બેનિફિટ પણ આપજે. એમાં પણ થોડી ટ્રીક હોય છે. પહેલી 3 લીટીઓમાં આખો હોલ આમીન આમીન કરે, અને પછી છેલ્લે એમને ખબર ના પડી કે હવે આમીન કેવું કે. એમના બીજા એક શેરમાં એમણે આપણે સુરા સમજીને આવ્યો છું, એટલે નજર જે હોય એ એમાં ક્યારેક અમુક નજરો બધી તો નહીં, અમુકમાં સુરા જેવું દેખાય. બાકી તો એવું હોય છે કે પ્રથમ આંખો તમારી ઠીક લાગી, પ્રથમ એટલે લગ્ન પહેલા, પ્રથમ આંખો તમારી ઠીક લાગી, તમારા સમ પછી બહુ બીક લાગી. એટલે એ જે આંખો છે એ પછી બદલાતી હોય છે. કવિ કહે છે કે એની આંખમાં દેખે છે પંખીના ટોળા, એની આંખમાં દેખે છે પંખીના ટોળા, પછી ડોળાઓ દેખાય તો કહેતો નહીં. એટલે આંખો બદલાતી હોય છે. હવે પછી જે શાયર આવે છે એમની ઘણી બધી ગઝલોમાં આંખ વિશેના શેર આવે છે, અને એક આખી બુક એમણે કરી છે. જેમ સાહિદે હાર્ટ ટુ હાર્ટ કર્યું એમ એમની બુકનું ટાઇટલ છે આઈ ટુ આઈ. એટલે એ આંખોની જ વાત કરે છે, પણ આંખોમાં થોડો પ્રોબ્લેમ રહે છે. એટલે આ નસરુદ્દીનનો ગધેડો પણ ખોવાઈ ગયો, અને એ લાકડી લઈ અને શોધવાની ગામમાં, એટલે બધે શોધતો જાય, અને પાછો હસે ખરો, આમ ખુશ. તો કોઈ પૂછ્યું કે તારો ગધેડો ખોવાઈ ગયો ને તું હસે છે? તો એને કહ્યું કે મને એવું થાય છે કે હું એના ઉપર બેઠો હોઉં તો હું ખોવાઈ જાય. હશે. હવે આમ તેમ શોધાશોધ કરી પણ કંઈ દેખાયો નહીં. એવામાં એને એક ઝાડ જોયું, તો એને થયું કે આ ઝાડ ઉપર ચડીને હું આસપાસ જરા નજર કરું તો ક્યાંક હશે તો દેખાશે. ઉનાળાનો દિવસ, તડકો તાપ પડે, અને એ ઝાડ ઉપર ચડી ગયો. એવામાં એક યુગલ, યુવક અને યુવતી, એ ઝાડના છાંયડે આવીને બેઠો નીચે, અને એકબીજામાં ખોવાયેલા, એમને આસપાસનું કંઈ ભાન નહીં, અને એમણે વાતો શરૂ કરી. એમાં પેલો યુવક છે એ યુવતીને આંખોમાં જોઈ અને એને કહ્યું તારી આંખમાં મને પતંગિયા દેખાય છે, તારી આંખમાં મને સંધ્યાના રંગો દેખાય છે, તારી આંખમાં મને ગુલાબના ફૂલો દેખાય છે. પેલો નસુને કહે કે જોડે ભાઈ મારો ગધેડો શાયરોની જે વાતો છે હોય છે. તો હવે આવે છે આંખો ના શાયર જનાબ બોલન ખાલી. ફર્સ્ટ તો પ્રેમી સાહેબને એમના બુક માટે અભિનંદન, સાહિત્ય પણ એમની બુક માટે અભિનંદન. અચ્છા, 2015માં એક અમારી ગુલદાન નામનો સંગ્રહ બહાર પડેલો સંયુક્ત. ત્યાર પછી 2015થી લઈને આજ સુધી 2 મહિના પછી કદાચ 10 વર્ષ થશે, એક પણ મેં ગઝલ લખી નથી. નોટ એ સિંગલ. બુકો ખૂબ લખી પણ એ લખી નથી. આ વખતે જ્યારે પ્રેમી સાહેબનું પ્રેમભર્યું આમંત્રણ મળ્યું તો મને થયું કે ખાલી હાથે જવા કરતાં કંઈક લખું. એટલે મેં ટ્રાય કરી કે ગઝલ લખું. હવે
10 વર્ષથી બોલાઈ ગયેલી વાતને ફરીથી તાજી કરવાની મેં કરી છે. અને એ આ જે મેં ગઝલ લખી છે એમાં એવી મેં પહેલે લખેલી, પણ તેનો મેં એ રડી બદલીને નવી ગઝલ લખી છે. અને ટૂંક સ્વર છે એટલે ઓછા શબ્દોમાં વાત સમજાવવાની હોય તો તમને પણ જરાક કષ્ટ થશે, જરા મહેનત કરજો. પ્રેમ પ્રતિક ગુલાબ માંગે છે. પ્રેમ પ્રતિક ગુલાબ માંગે છે, શીઘ્ર એનો જવાબ માંગે છે. પ્રેમ પ્રતિક ગુલાબ માંગે છે, શીઘ્ર એનો જવાબ માંગે છે. રાતભરની ઉજાગરામય આંખ, રાતભરની ઉજાગરામય આંખ એક મોહક ખાબ માંગે છે. રાતભરની ઉજાગરામય આંખ એક મોહક ખાબ માંગે છે. કોઈ તાબીર હોય ના એવું, કોઈ તાબીર હોય ના એવું એક સપનું જનાબ માંગે છે. કોઈ તાબીર હોય ના એવું એક સપનું જનાબ માંગે છે. આજ તકની બધી શરારતનો, આજ તકની બધી શરારતનો ચૂકતે એ હિસાબ માંગે છે. આજ તકની બધી શરારતનો ચૂકતે એ હિસાબ માંગે છે. આંખના કાર્યની સમજ છે પણ, આંખના કાર્યની સમજ છે પણ આંખ પાસે શરાબ માંગે છે. આંખના કાર્યની સમજ છે પણ આંખ પાસે શરાબ માંગે છે. દર્દ હર શબ્દથી ટપકતું હોય, દર્દ હર શબ્દથી ટપકતું હોય એક એવી કિતાબ માંગે છે. દર્દ હર શબ્દથી ટપકતું હોય એક એવી કિતાબ માંગે છે. કેમ ફૂલો અકાળ કરમાયા, કેમ ફૂલો અકાળ કરમાયા બાગ એનો જવાબ માંગે છે. કેમ ફૂલો અકાળ કરમાયા બાગ એનો જવાબ માંગે છે. તમે સમજાવ. જિંદગીના કદમ કદમ નો ગુલ, જિંદગીના કદમ નો ગુલ, જિંદગીના કદમ નો ગુલ કોઈ અંતે હિસાબ માંગે છે. અને પ્રેમ પ્રતિક ગુલાબ માંગે છે, શીઘ્ર એનો હવે મુશાયરો પોતાના અંતિમ ચરણ પર પહોંચી ગયો છે અને આપણે છેલ્લે બહુ જબરજસ્ત બે કવિઓને સાંભળવાના છે, પરંતુ એ પહેલા એક બહુ સ્પેશિયલ ઇમોશનલ રિક્વેસ્ટ આવેલી છે મૌલાના અમારા ફારૂક સાહેબ તરફથી કે તેઓ દાઉદ સાહેબની આ પ્રસંગે એક ટૂંકી પોતાની રચના રજૂ કરે. તો મૌલાના ફારૂક સાહેબ પ્લીઝ. થેન્ક યુ. આ પહેલા અમારા ગામના કાર્યમાં દાઉદભાઈની આ કિતાબ વિશે એક હજીનો પ્રોગ્રામ યોજાયો હતો. તેમાં લગભગ બધા જ કવિઓ ઉપસ્થિત હતા. આજે મને મોકો મળ્યો છે કે હું મોહતરમ દાઉદભાઈ પ્રેમી સાહેબને દિલની ગહેરાઈઓથી મુબારકબાદ પેશ કરું. એમને બી મુબારકબાદ અને એમના તમામ સાથીઓને મુબારકબાદ કે જેમના સફરની અંદર રહીને એમણે આ બહેતરીન મોકો હાસિલ કર્યો. અલ્લાહ તબારક વ તઆલા એમને લાંબુ જીવન આપે. આમીન. અને એમની જે દુઆઓ છે કોમના માટે, ભાઈઓના માટે અલ્લાહ કબૂલ કરે. એક મુખ્તસર ગઝલ સમજ તો જે નથી
સમજતો જે નથી એવાને સમજાવી ને શું કરશો અઢીસો આંધળાને આપ બદલાવી ને શું કરશો અઢીસો આંધળાને આપ બદલાવી ને શું કરશો કહો છો પ્રેમથી સાગર સમાવી લઉં હું ગાગરમાં કહો છો પ્રેમથી સાગર સમાવી લઉં હું ગાગરમાં અધૂરા છે ઘડા જે તેને છલકાવી ને શું કરશું અધૂરા છે ઘડા જે તેને છલકાવી ને શું કરશો बहुत बढ़िया તમે આખું જીવન કીધી મોહબ્બતની તો રૂસવાઈ તમે આખું જીવન કીધી મોહબ્બતની તો રૂસવાઈ હવે એ પ્રેમ ચિનગારીને દફનાવીને શું બહુ સરસ તમે અંધારામાં જલતી શમાને ઓલવી નાખી તમે અંધારામાં જલતી શમાને ઓલવી નાખી હવે सूरज तले आदीप क्या बात है मौलाना साहब बहुत बढ़िया मुकर्रर बहुत बढ़िया और कबर में लई लीधो विश्राम थाकीने आ दुनिया थी આ બધા ગુજરાત કવિઓ હતા રહ્યા તેમને નજરમાં રાખીને આશીએ કે કબરમાં લઈ લીધો વિશ્રામ થાકીને આ દુનિયાથી હવે મુझ યાદમાં અશ્રુ છલકાવી ને શું કરશો મક્તા હવે બસ થઈ ગયું પ્રેમી તમે મક્તાને લઈ આવો હવે બસ થઈ ગયું પ્રેમી તમે મક્તાને લઈ આવો ગઝલ આથી વધારે આપ લંબાવી क्या बात હરીસો આંધળાને આપ બતલાવી बहुत अच्छा मौलाना साहब बहुत बढ़िया मौलाना साहब बहुत बढ़िया જનાબ પ્રેમી દયાદરવીની સરસ ગઝલ ના પહેલા મિસરામાં એમણે કહ્યું કે સમજતો જે નથી એવાને સમજાવીને શું કરશો આ નસરુદ્દીને એની રીત બતાવી છે એટલે એકવાર પડોશમાં બે બહેનો ને કઈ ઝઘડો થયો હવે બહેનો ઝઘડે તો ખરા એમને ઝઘડો થયો અને બોલાચાલી થઈ અને પછી થાકી તો ઝઘડો બંધ થયો ત્યારે એમાંથી એક બેન જે છે
એ આ નસરુદ્દીનના ઘરમાં આવ્યો અને એ બેઠેલા, એમના પત્ની બેઠેલા પાસે, અને ફરિયાદ કરી અને કહ્યું કે આપણી પેલી પડોશણ છે ને એનો સ્વભાવ સારો નથી અને કોઈની સાથે બનતું નથી, એની જીભ બહુ લાંબી છે અને એ હંમેશા ઝઘડો કરે છે. એટલે આ બધું સાંભળીને નસરુદ્દીને કહ્યું કે તારી વાત સાચી. એટલે એ ખુશ થઈને ગઈ. પછી પેલી બીજી બેન આવી ઝઘડાવાની, એટલે એણે આવીને બેસીને પેલી બાઈનું કહ્યું કે આ પેલીનો જ વાંક હતો અને મેં કંઈ કરેલું નહીં, પણ હવે એને કોઈની સાથે બનતું નથી, એને દરેક સાથે ઝઘડે છે. એ 10-15 મિનિટ એની વાત સાંભળી અને નસરુદ્દીને કહ્યું કે તારી વાત સાચી. એટલે એની પત્ની જે હતી એને પેલી બાઈ ગઈ પછી કહ્યું કે આ પેલી પહેલી જે ભાઈ આવી એને તમે કહ્યું કે તારી વાત સાચી, પેલી બીજી જે આવી એની વાત સાંભળીને કહ્યું કે તારી વાત સાચી. તો બંનેની વાત સાચી હોય જ નથી કે કોઈ એકની જ વાત સાચી હોય. એટલે નસરુદ્દીને કહ્યું કે તારી વાત સાચી. આમ કઈ પ્રોબ્લેમ છે ને તો બહુ સિમ્પલ એનું સોલ્યુશન આપણને દેખાતું નથી. એની શાદી થઈ એ પછી એના બીજા દિવસે એમના પત્ની જે હતા, એમના વાઈફ, એમને બધી ભેટો મળી, ગિફ્ટ. એટલે નસરુદ્દીન બેઠેલા આરામથી હિંચકા ઉપર અને એ બેન છે એ બધી ભેટો કાઢીને એક પછી એક બતાવે કે આ જો ફલાણું છે, આ ફલાણું છે, આ મળ્યું છે. નસરુદ્દીન જોયે કે આ બહુ સરસ, બહુ સરસ. એમાં એને એક વીંટી કાઢી અને કહ્યું કે આ વીંટી જુઓ, એમ કે મારા કાકીએ આપી છે. એટલે નસરુદ્દીને કહ્યું કે અસલ સોનાની નથી. તો એના પત્નીને બહુ આશ્ચર્ય થયું અને કહ્યું કે તમે આટલે દૂર બેઠા છો, હજુ વીંટી હાથમાં લીધી નથી અને તમને સોનાની આટલી પરખ છે અને તમે સોનાને આટલું ઓળખો છો? કહી દીધું કે આ અસલ સોનાને નથી. તો કે ના, તારી કાકીને ઓળખો છો. કાકીને ઓળખતા હોય તો પછી સોનાને ઓળખવાની. જે બીજો શેર આપણે મૌલાના જે ગઝલ રજૂ કરી એમાં એક સરસ શેર આવતો હતો, એમાં સુરાની વાત આવી અને કવિઓ આ સુરાની વાત કરતા જ હોય છે અને ગમે તે વસ્તુ એમના માટે ચાલે. એટલે ખલીલ જંતેજવીના 3 લીટીઓ 4 લીટીઓ હું સંભળાવું, પછી આપણે જનાબ પ્રેમી દયાદરવીને સાંભળીએ. તો એને કહ્યું કે આ કે તે ફક્ત બહાનું જ હતું, આ કે તે ફક્ત બહાનું જ હતું, જે થયું એ તો થવાનું જ હતું. આ કે તે ફક્ત બહાનું જ હતું, જે થયું એ તો થવાનું જ હતું. અને આ તો છે એમના હાથોનો નશો, આ તો છે એમના હાથોનો નશો, બાકી પાણી તો કૂવાનું જ હતું. એટલે એ કૂવાનું પાણી જ્યારે કોઈ આપે ત્યારે એ શરાબ સુરા થઈ જતું હોય છે. એવી વાત આ કવિઓ કરે છે. તો હવે આ પ્રેમની વાત લઈ અને આવે છે જરા પ્રેમી દયાદરવી. એક બહુ સરસ શેર મને યાદ આવે છે બેફામનો, અને એ બેફામે કહ્યું, એમણે વાત કરીને કે દફનાવી દીધા પછી હવે કસલું છલકાવીને આંખો છલકાવીને શું કરશો, એવો એક અંદર એક શેર. તો બેફામ કહે છે મોહબ્બતની રૂસવાઈ, હવે એ પ્રેમ ચિંગારીને દફનાવીને શું કરશો. બરાબર? તો દફનાવા પછી જ લોકો રડતા હોય છે. એટલે બેફામે કહ્યું કે ઓ હૃદય, તે પણ ભલા કેવો ફસાવ્યો છે મને. હવે હૃદય તો હંમેશા ફસાવે, મગજ જરા ચેતવે, પણ જો તમે દિલથી કામ લેતા હોય તો ઓ હૃદય, તે પણ ભલા કેવો ફસાવ્યો છે મને, જે નથી મારા બન્યા એનો બનાવ્યો છે. ઓ હૃદય, તે પણ ભલા કેવો ફસાવ્યો છે મને, જે નથી મારા બન્યા એનો બનાવ્યો છે મને. ને આ બધા બેફામ જે આજે રડે મુજ મોઢ પર, આ બધા બેફામ જે આજે રડે મુજ મોઢ પર, એ બધાએ જિંદગી આખી રડાવ્યો છે. આખી જિંદગી જે રડાવે એ પછી મૃત્યુ વખતે રડવા બેસે, એવી વાત બેફામે કરી છે.
તો એવી જ ગઝલ લઈ અને હવે આવે છે જનાબ પ્રેમી દયાદર. ગઝલનો મતલબ છે ટૂંકી બહેરની ગઝલ છે કે શાંત દિલથી જરા વિચારી જો, શાંત દિલથી જરા વિચારી જો, ભૂલ લાગે તરત સુધારી જો, ભૂલ લાગે તરત સુધારી જો, ને બદગુમાની કર નહીં નાદાન તું, બદગુમાની કર નહીં નાદાન તું, શેખની સંગત જરા સ્વીકારી જો, બદગુમાની કર નહીં નાદાન તું, શેખની સંગત જરા સ્વીકારી જો, ને સૌના માટે સદાય ખુલ્લા છે, સૌના માટે સદાય ખુલ્લા છે, દિલના દ્વારે તું પણ પધારી જો, દિલના દ્વારે તું એ પધારી જો, ને આંગળી અન્ય તરફ સિદ્ધને ચીંધે, આંગળી અન્ય તરફ સિદ્ધને ચીંધે, ખુદની હાલત વિશે વિચારી જો, ખુદની હાલત વિશે વિચારી જો, ને હર પરે યાદ કરશે લોક તને, હર પરે યાદ કરશે લોક તને, જિંદગી ભલાઈમાં ગુજારી જો, જિંદગી ભલાઈમાં ગુજારી જો, ને હો ભલે ને લાખ ઝંઝાવાત પણ, હો ભલે ને લાખ ઝંઝાવાત પણ, કોમની આ નાવને ઉગાડી જો, કોમની આ નાવને ઉગાડી જો, ને શેર છે કે રોજ નવા ખેલ એ કરતો ફરે, રોજ નવા ખેલ એ કરતો ફરે, માનવી થઈ ગયો મડાડી જો, માનવી થઈ ગયો મડાડી જો, ને શક્યતાના દ્વાર સૌ ખુલી જશે, શક્યતાના દ્વાર સૌ ખુલી જશે, વાત આગળ જરા વધારી જો, શક્યતાના દ્વાર સૌ ખુલી જશે, વાત આગળ જરા વધારી જો, અને મકતા છે કે મોહ માયા છોડી દે પ્રેમી હવે, મોહ માયા છોડી દે પ્રેમી હવે, મોટની આવી રહી સવારી જો, મોટની આવી રહી સવારી જો, શાંત દિલથી જરા વિચારી જો, ભૂલ લાગે તરત સુધારી જો. જનાબ પ્રેમી સાહેબે જે ગઝલ રજૂ કરી એમાં પોતાના વિશે વિચારી જો એવી એક વાત આવી, અને એ બહુ અગત્યની વાત છે, પોતાના વિશે વિચારવાનું. ખલીલ દંતેજી કહે છે કે પહેલા તારા પૂર્વજોના મૂળ જો, પહેલા તારા પૂર્વજોના મૂળ જો, તે પછી આવીને મારું કુળ જો, પહેલા તારા પૂર્વજોના મૂળ જો, તે પછી આવીને મારું કુળ જો, મારા મેલા ભ્રષ્ટની ટીકા ન કર, પહેલા તારા પૂર્વજોના મૂળ જો, તે પછી આવીને મારું કુળ જો, મારા મેલા ભ્રષ્ટની ટીકા ન કર, તારા જીવતરમાં પડેલી ધૂળ જો. તો આપણા જીવનમાં ધૂળ હોય છે, અને આપણે આખી જિંદગી બીજાની ધૂળ ખંખેરવામાં આ ગઝલ અને હળવી વાત પછી હવે આવે છે ભાઈ મહેક ટંકારવી. એમના વિશે પરિચયમાં તો ઇમ્તિયાઝભાઈએ જે કહ્યું, કેમ કે વિગતમાં મુશાયરા પ્રવૃત્તિ જે છે એની શરૂઆત મહેક ટંકારવી, કદમ ટંકારવી, સુખી મનોબળી અને પ્રેમી દયાદરવીને એમનાથી થાય છે.
1966 ગઝલકાર બેકાર અહીંયા આવેલા બ્રિટનના પ્રવાસી, અને તે વખતે બોલ્ટનના સ્પિનર્સ હોલમાં મુશાયરો થયો. એ બ્રિટનનો પહેલો મુશાયરો. આપણો આ મુશાયરો તો કદાચ 150મો હશે, 158. એ પહેલો મુશાયરો 1966 અને તેમાં જે 4 કવિઓ હાજર હતા એમાં એક જનાબ કદમ તરકારી મરહુમ, અંજુમ વાલોદી મરહુમ સુફી મનુબડી અને ભાઈ મહેક ટનકાર. તો એમની સરસ ગઝલો હોય છે. ગુજરાતી ગઝલમાં બ્રિટનમાં ખાસ કરીને 2 જે ગઝલકારો છે, એક પ્રેમી દયાદરવી અને મહેક ટનકારી, એમની ગઝલોમાં ઇશ્કે હકીકીની વાત આવે છે. એટલે માલિક તરફનો જે પ્રેમ જે હોય છે એની વાત આવે છે. તો બેફામના એક ટૂંકા શેર પછી આપણે ભાઈ મહેક ટનકારીની ગઝલ સાંભળી, અને એ કહે છે કે પ્રેમ નહીં મળશે તો ભક્તિનો સહારો રાખશું. એટલે પ્રેમ નહીં મળશે તો ભક્તિનો સહારો રાખશું, દિલરુબા તૂટી જશે તો એક તાળો રાખશું. હવે દિલરુબા જે છે એ લવર્સનું વાજિંત્ર છે, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, અને એક તાળો એ જોગીઓ વાપરે છે, ભક્તિ કરનારા. તો પ્રેમ નહીં મળશે તો ભક્તિનો સહારો રાખશું, ને દિલરુબા તૂટી જશે તો એક તાળો રાખશું. તો આવી જ ઇશ્કે હકીકીની ગઝલ લઈ અને આવે છે ભાઈ મહેક ટનકાર. એમ થયું કે છેલ્લે સૂફી રંગની એક ગઝલ સાંભળીને આપણે વેરાઈએ, કારણ કે આ જે સૂફીઓની અને સત્સંગની સોબતની વાત કરીએ છીએ, પ્રેમી દયાદરવી પણ પોતાના પીરો મુર્શિદની ખિદમત કરીને જે કંઈક પામ્યા છે એમને ખબર છે. આવા પીરો મુર્શિદ અને ફકીરો, જેને ફકીરો એટલે સાચા અલ્લાહવાળાઓ કહીએ, એવા ફકીરોની મારે આ ગઝલમાં વાત કરવી છે. તો આપની સામે ઘણા બધા શેરો છે ફકીરો વિશે. હવે સાચા અલ્લાહવાળાઓ તો આપણને હવે ખાસ જોવા મળતા નથી, મુશ્કેલ છે. પણ અલ હુઝવીરી જેવા લેખકો જેમણે કશ્ફુલ મહેજૂબ કરીને પુસ્તક લખેલું છે, ફકીરોની હાલાત બયાન કરેલી છે. રૂમીને વાંચો, શેખ સાદી રહેમતુલ્લાહ અલૈહને વાંચો, તો એમાંથી આ ફકીરો જે સાચા અલ્લાહવાળાઓ છે એમની આપણને જિંદગીનો થોડો ખ્યાલ આવે છે. તો એ મેં આ થોડાક શહેરોમાં રજૂ કરવાની કોશિશ કરી છે, આપની સામે પેશ કરું છું. કે સલ્તનત ફકીરોની, શહેનશાહી ફકીરોની, क्या सल्तनत फकीरोनी, शहनशाही फकीरोनी, ने ते हजी નથી દીધી સાહેબી ફકીરોની. क्या सल्तनत फकीरोनी, शहनशाही फकीरोની, ને તે હજી નથી દીધી સાહેબી ફકીરોની. ને આમ જો જુઓ તો ત્યાં તેલ છે ન બત્તી છે. ને આમ જો જુઓ તો ત્યાં તેલ છે ન બત્તી છે. ને જળહરી રહી તો એ ઝૂંપડી ફકીરોની. આમ જો જુઓ તો ત્યાં તેલ છે ન બત્તી છે. ને જળહરી રહી તો એ ઝૂંપડી ફકીરોની. ને એ અંધારા હરી લે છે, જળહરિત કરી દે છે. કે એ અંધારા હરી લે છે,
ને જળહરિત કરી દે છે. આ તેજ પુંજ જેવી છે જિંદગી ફકીરોની, ને વસવસા બધા દીના દૂર થઈ ગયા પડમાં. જેમને મળી સોબત બે ઘડી ફકીરોની, વસવસા બધા દીના થઈ ગયા દૂર થઈ ગયા પડમાં. જેમને મળી સોબત બે ઘડી ફકીરોની, ને આ ધડકનોમાં તું હી તું, ને શ્વાસમાં છે હું, કે આ ધડકનોમાં તું હી તું, ને શ્વાસમાં છે હું. આપણાથી જુદી છે બંદગી ફકીરોની, કે આપણાથી જુદી છે બંદગી ફકીરોની. ને જામ એ ધરે હોઠે તો ઝૂમે આંખું મેં ખાનું, કે જામ એ ધરે હોઠે તો ઝૂમે આંખું મેં ખાનું. ને મસ્ત કલંદર જેવી મેં કશી ફકીરોની, ને રૂમીને નચાવે છે ને નરસિંહને ધૂણાવે છે, કે રૂમીને નચાવે છે ને નરસિંહને ધૂણાવે છે. યારને મિલાવે છે આ બેખુદી ફકીરોની, ને જો મળે તો પહેરી લે કો ફકીરનું પહેરણ, કે જો મળે તો પહેરી લે કો ફકીરનું પહેરણ. ને મળે તો સાચવજે ગોદડી ફકીરોની, કે જો મળે તો પહેરી લે કો ફકીરનું પહેરણ. ને મળે તો સાચવજે ગોદડી ફકીરોની, ને એમની કદર કરજે, કે એમની કદર કરજે, ને હાથ પણ ચૂમી લેજે. તક મળે કરી લેજે ચાકરી ફકીરોની, કે તું એમની કદર કરજે, ને હાથ પણ ચૂમી લેજે. તક મળે કરી લેજે ચાકરી ફકીરોની. ને પહોંચવું જો તારે પ્રિયતમના દ્વારે તો, કે પહોંચવું જો તારે પ્રિયતમના દ્વારે તો, ચાલ ચાલીને તું પણ આંગળી ફકીરોની. છેલ્લો શેર છે, કે રાહ છે મહેક મુશ્કિલ ને ભૈવરી ભટકવાનો, કે આ રાહ છે મહેક મુશ્કિલ ને ભૈવરી ભટકવાનો. તું એ જઈને પકડી લે પાઘડી ફકીરોની, કે રાહ છે મહેક મુશ્કિલ ને ભૈવરી ભટકવાનો. તું એ જઈને પકડી લે પાઘડી ફકીરોની. ને આ સલ્તનત ફકીરોની, શહેનશાહી ફકીરોની, ને તે હજી નથી દીઠી સાહેબી ફકીરોની. ભાઈ મહેકે ફકીરીનો જે દરજ્જો છે એની વાત કરી. એક શેર યાદ આવે છે,
કે આ મુગટની ક્યાં કશી અવકાત છે, આ મુગટની ક્યાં કશી અવકાત છે, માથા ઉપર એક ફકીરનો હાથ છે. તો ફકીરનો હાથ માથા ઉપર હોય તો મુગટની જરૂર પડતી નથી. એવી આ શહેરમાં વાત થઈ. પણ એ સાચા ફકીર હોય તો આ નસરુદ્દીન છે એ ફકીરનો ડ્રેસ પહેરે, એટલે લાંબો જુબ્બો હોય, પાઘડી હોય, મોજડી પહેરી હોય અને ગામે ગામ ફરે. એમાં એક અજાણ્યા ગામે જઈ ચડ્યા અને ભૂખ લાગેલી, કોઈ ઓળખે નહીં, ખાવાનો ટાઈમ થયો એટલે બજાર વચ્ચે ઉભા રહીને બૂમ પાડી મોટેથી કે હમણાં ને હમણાં ખાવા બનાવો, નહીં તો મારે જે કરવું છે એ હું કરીશ. એટલે ગામના લોકો ડરી ગયા કે આ કોઈ ફકીર છે અને બદદુઆ આપશે તો આપણું કામ બરબાદ થઈ જશે. એટલે એમણે તાત્કાલિક કંઈક થોડું રસોઈ બનાવી, પૂરી, હલવા પૂરી હાથે, અને એમને કે ભાઈ હવે ખાઈ લો. એટલે એમણે બિસ્મિલ્લાહ બોલી અને બરાબર રીતે ખાઈ લીધું. પછી ખાધું પછી ગામ લોકો થયું કે હવે એમને જરા પૂછે તો ખરા. એટલે કહ્યું કે તમે તો બહુ ગુસ્સામાં હતા ને કહ્યું કે હમણાં ને હમણાં ખાવા લાવો, નહીં તો મારે જે કરવું છે એ હું કરીશ. તો જો ખાવા ના આપો તો તમે શું કરો? તો કે હું બીજા ગામ જતો રહું. ફકીરને જે ઓળખવાની વાત હોય ને દેશ ઉપરથી તો ના ખબર પડે. એ પેલી પાઘડી મોટી બાંધે પહેરે એટલે કઈ કોઈ ખેડૂતને ત્યાં ગામમાં અરબીમાં લેટર આવ્યો, કાગળ. તો એને આવડે નહીં વાંચતા, અરબી સમજાય નહીં. એટલે એ નસરુદ્દીન પાસે ગયો લઈને અને કહ્યું કે આ અરબીમાં કાગળ આવ્યો છે, એ જરા વાંચીને મને કહો કે એમાં શું લખ્યું છે. તો નસરુદ્દીન કહે કે મને તો અરબી નથી આવડતું. એટલે એ ખેડૂત ગુસ્સે થયો કે આટલી બધી પાઘડી પહેરી છે અને અરબી નથી આવડતું. એટલે નસરુદ્દીને એમની પાઘડી હતી એ ખેડૂતના માથા પર એને કીધું હવે પાઘડીથી અરબી આવડતું હોય આટલો લાંબો સમય આપ સૌએ જે આ શાયરી સાંભળી અને મજા આવી, એ જરૂરી છે. શાયરીનું એક ડેફિનેશન એમણે સ્પીડ બ્રેકર કહ્યું છે. એટલે આપણે ખૂબ દોડતા હોઈએ એમાં થોડું સ્પીડ બ્રેકર જેવું કામ આ શાયરી કરે. અને એક શાયર કહે છે કે કલમનો સાથ લીધો, અક્ષરી અજવાસ લઈ લીધો. કલમનો સાથ લીધો, અક્ષરી અજવાસ લઈ લીધો, અમે સંસારમાં રહીને પરમ સંન્યાસ લઈ લીધો. એટલે આ જે કવિઓ છે ને એ ફકીરો જ છે અને એ સંસારમાં રહે અને તે છતાં સંન્યાસી હોય. એટલે કલમનો સાથ લીધો, અક્ષરી અજવાસ લઈ લીધો, અમે સંસારમાં રહીને પરમ સંન્યાસ લઈ લીધો. અગન દ્વારામાં દુનિયાની નહીતર કેમ જીવાતી, ગઝલની છાંયમાં બેસી નિરાતે શ્વાસ લઈ લીધો. તો ગઝલનો છાંયડો હોય છે અને એ આપણને એક નિરાતનો અનુભવ કરાવે છે. તો હવે આટલી પંક્તિઓ પછી આપણે આપણા જે ગેસ્ટ ઓફ ઓનર છે દિલાવર વલી, એમને વિનંતી કરીએ કે તેઓ થોડું બે શબ્દ આપણને સંભળાવે. ભાઈ જનાબ દિલાવર વલી. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First and foremost, thank you for the warm welcome and honor extended. My heartfelt congratulations to Dayadarvi Premi, his son Sahid Premi, Dr. Adam Sahib, and Imtiaz Patel Dayadarvi for publishing such a remarkable work that showcases Dayadarvi Premi poetry alongside an impressive translation.
Their contribution is a tribute to Gujarati literature and highlights the importance of preserving our mother tongue. Educational and literary initiatives like this play a pivotal role in keeping us connected to our roots and reinforcing our cultural identity. Such endeavors remind us of the intrinsic value of our heritage and encourage an appreciation for our language and literature. It is essential to respect and value poets and writers like Daud Bhai Premi, Sahid Bhai, Dr. Adam Sahib, and Imtiaz Bhai, as well as others who contribute to keeping our literary and cultural legacy alive. Through their efforts, they not only honor the past, but also ensure that future generations inherit a rich cultural foundation. Shahid's work in particular is commendable for his potential inspire younger generation to engage with our community, social, educational, literary, and culture pursuits. His contributions serve as a bridge that connects youth to the essence of our heritage, encouraging active participation in culture and literary preservation. Events and activities like these are crucial as they bring us together, providing valuable platform for open dialogue and community discussions on pertinent issues. Such gatherings foster unity, strengthen our community bonds, reinforcing our commitment to collective growth and understanding. Once again, congratulations on his accomplishment, and may you continue this commendable work that sustains and celebrates our culture, history, and heritage. Jazakallah Dilaver, thank you very much. હવે આપણે એક 2 મિનિટ પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ છે કે બેક ની બેહો. આપણે વોટ ઓફ થેન્ક્સ થોડું કન્ડક્ટ કરવાનું છે ને એ પહેલા એક ફરમાઈશ આવેલી છે આપણે મુસ્તાકભાઈ ચિસ્તી બહુ જ ટૂંકી નાટથી આપણા પ્રોગ્રામનો એન્ડ કરીએ. આપણે બે ત્રણ આપણે શા અને ત્યાર પછી આપણે વોટ ઓફ થેન્ક્સ સાંભળવાનો છે 2 મિનિટ બાકી સબર રાખીને ખાવાનું બધું ગરમ થાય મતલબ હા હજુ ખાવાનું ગરમ થાય ને 5-1 મિનિટ લાગશે તેમ આપણે બે ત્રણ બતાવી છે. બેહો જરા પ્લીઝ. થેન્ક યુ. વી એપ્રિશિએટ યોર પેશન્સ. થેન્ક યુ. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. दाऊदभाई लखेली, दाऊदभाई प्रेमी लखेली एक नात शरीफ છે એના 3 શેર હું પેશ કરું છું. करम मुझ पर करो आका के आऊं मदीना मान. करम मुझ पर करो आका के आऊं मदीना मान. सदा महफिल मिलादोनी मनाऊं मदीना मान. सदा महफिल मिलादोनी मनाऊं मदीना मान. हमेशा हूँ पढ़ूं छूनात महफिल मोहब्बत थी. हमेशा हूँ पढ़ूं छूनात महफिल मोहब्बत थी. कृपाए भी करो आका सुनाऊं मदीना मां. कृपाए भी करो आका सुनाऊं मदीना मां. जरा या रब तू प्रेमी ना मुकद्दर मां लखी दे.
सदानी आखरी घड़ियों बिताऊं मदीना सदानी आखरी घड़ियों बिताऊं मदीना करम मुझ पर करो आका के आऊं मदीना सदा महफिल मिलादोनी मनाऊं मदीना એક 2 મિનિટ વોટ ઓફ સેન્સ છેલ્લી છે પ્લીઝ એટલા માટે કે આ એક પ્રોગ્રામ આપણો 1.5-2 કલાકનો હતો એની પાછળ 6 મહિનાની મહેનત જાય છે આઈ હોપ ધેટ યુ વિલ ઓલ એપ્રિશિએટ કે ઇટ્સ નોટ ઇઝી ટુ પુટ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ઇવેન્ટ્સ ટુગેધર હવે એમાં જો આપણે થેન્ક યુ ના કહીએ જે લોકોએ આમાં પોતાનો ભાગ ભજવેલો છે તે એ ઋણ ઉતારેલું ના કહેવાય બરાબર ખાવાનું ગરમ થાય છે ફર્સ્ટ ક્લાસ ખાવાનું છે દાબીને ખાવાનું બનેલું છે ફર્સ્ટ ક્લાસ અને એક 2 જ મિનિટ આ તો બહુ સુંદર ઓડિયન્સ છે રિયલી યુ બીન સચ અ વન્ડરફુલ ઓડિયન્સ આટલું બધું ધૈર્ય આટલું બધું પેશન્સ એક 2 જ મિનિટ વોટ ઓફ થેન્ક્સ માટે હું આપણા શાહિદભાઈ પ્રેમીના જે સુપુત્ર છે મુખ્તારભાઈ પ્રેમીને હું વિનંતી કરીશ કે એ વોટ ઓફ થેન્ક્સ કરે પછી આપણે નીચે જઈશું જમીશું વાતો કરીશું અને વન્સ અગેન really thank you so much for your excellent participation we really appreciate your patience. Keep this one short, everyone wants to eat. So, ladies and gentlemen, as we conclude this wonderful book launch and poetry event, it is my privilege to extend heartfelt thanks to all those who have made this occasion possible. First, I would like to express our deepest gratitude to our esteemed chief guests, Borough Council, Councillor Brian Taylor. Also, the guests of honor, which is Dilaver, Valli, Dasanvala, and Dr. Rajpura, and also a big thanks to Jeanette Dent for joining us and sharing her valuable insight. The presence of such distinguished guests has added immense value to our event, and your words of encouragement have inspired us all. A heartfelt thanks also goes to the talented poets who have graced us with their powerful performances. Your creativity and passion for the written word have truly enriched our gathering and reminded us of the profound impact poetry has on our lives. Also, a special thanks to Professor Adam Kirby for conducting such an enjoyable poetry recital, and also Imtiaz Patel, who hosted today's event with his usual professionalism. We also owe a debt of gratitude to the organisers who worked tirelessly behind the scenes. Your dedication and hard work ensured that everything ran smoothly, making this event a memorable experience for us all. And lastly, a sincere thanks to Bangor Community Hall for providing us with a welcoming space that fostered creativity and connection. Thank you all once again for being here today and for your unwavering support of poetry and the arts. And let us continue to celebrate and uplift each other as we share in the beauty of words. Thank you. ચાલો આપણે જમીને વોલન્ટિયર્સને વિનંતી કે એક ટેબલ મહેમાનો જે બહારથી આવેલા છે એમના માટે સેટ કરે એટલે એમને આપણે પહેલા ખવડાવી દઈએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. જઝાકલ્લાહ. અસ્સલામુ અલૈકુમ. થેન્ક યુ વેરી મચ. Assalamualaikum. All right, Mr. House and some. All right.
Okay, हमारी बता दो please. Okay. Right. Just a second. One more please. Just a second. Stand there. Ma'am, thank you. चलो आगे नीचे चलो No, thank you. What? Really? She seems to be very nice. She asked me to. I'm not looking. Her cousin asked me to show you. Huh? She asked me to show you. It's all. It's and yeah.